Hello my dear students, welcome to the ACE Engineering Academy online platform. This is the mechanical team to have the detailed solution for the TSPSC AE exam conducted in the mechanical branch. ముందుగా మీ అందరికీ కూడా ACE అకాడమీ ACE ఇంజనీరింగ్ అకాడమీ నుంచి హృదయపూర్వక శుభాకాంక్షలు for the students who have written the TSPSC AE exam. ఇవాళ మెకానికల్ ఇంజనీరింగ్ క్వశ్చన్ పేపర్ చూసుకున్నట్లయితే ప్రొడక్షన్ ఈజీగా ఉంది, స్ట్రెంగ్త్ ఆఫ్ మెటీరియల్ మోడరేట్గా ఉంది, థర్మల్ ఇంజనీరింగ్ పార్ట్లో ఎక్కువ క్వశ్చన్స్ అడిగాడు. థర్మల్ ఇంజనీరింగ్ పార్ట్లో డిప్లొమా లెవెల్లో కొంచెం టఫ్ అనిపిస్తుంది. అదే డిప్లొమా కంప్లీట్ చేసిన తర్వాత ఇంజనీరింగ్ కంప్లీట్ చేసిన వాళ్ళకి మాత్రం చాలా ఈజీగా ఉంటుంది. ఓకే, సో బిఫోర్ గోయింగ్ టు స్టార్ట్ ద detailed solutions for the mechanical engineering question paper, look at the weightage. From the thermodynamics 14 questions were asked. Okay, heat engines 23 questions asked, right? Manufacturing technology 24 questions asked, engineering mechanics 7 questions, strength of material 24 questions, machine design 15 questions, engineering materials 16 questions asked, hydraulics and hydraulic machinery 19 questions, industrial engineering and management 4 questions, automobile engineering 4 questions. So this is the weightage of the today's mechanical engineering TSPSC AE exam. Okay, now our friend Madhusekar will start the production part. Okay, please wait. Welcome to ACE Online. Myself Madhusekar. I am here to discuss about the material science of TSPSC AE Assistant Engineer Exam 2023 mechanical part. From this subject, around some 16 questions they asked, and these questions are easy, very easy, basic fundamentals they asked. Now the question here, the first question, that question is actually from the powder metallurgy, impregnation they asked. Okay, na? Impregnation is nothing but, okay, filling the pores of a powder metallurgical product. The pores of a powder metallurgical product with oil or some fluid, that is nothing but impregnation. Okay, na? The second question,
which is the sequence of the operation in the conventional powder metallurgy process. So they asked regarding the steps in powder metallurgy. So here first we are making powders by using an atomization process, then we are blending, mixing, then after that compacting, then after that sintering. So atomization, blending, compacting and sintering. So this fourth is the correct answer for this question. It's a very simple question. Next question, the composition of high speed steel. See here the composition of high speed steel is actually 1841 high speed steel, we call it as 1841 high speed steel, we call it as. Here 18 represent percentage of tungsten. We are adding huge amount of tungsten to increase heat resistance. Next percentage of chromium, next percentage of vanadium. So 1841 tungsten, chromium, vanadium. 18% tungsten, 4% chromium and 1% vanadium. So fourth is the correct answer for this question. Fourth is the correct answer for this question. Next question, what is the modulus of resilience? Modulus of resilience is nothing but it is the area under the stress strain curve up to elastic limit. But in the options, elastic limit is not given, yield point is given. So this is also the most appropriate answer for this question. So 2 is the correct. Area under the stress strain curve up to yield point. Right. Next, another question. When a rod is stretched within its elastic limit, the energy stored in the body, that is also nothing but modulus of resilience or resilience. Two questions of same model they asked, right? Okay, the energy stored in the rod is referred to as modulus of resilience. Okay, first is the answer. Next, which alloy is typically used in electrical heating element? The nichrome alloy is used in electrical heating element. Nichrome, it's a nickel, chromium, iron, copper alloy. It has good thermal conductivity and also it has a good electrical conductivity. It generates a lot of heat, that's why we are using. Next, Babbitt alloy is a tin based alloy. Tin and copper and antimony alloy elements are there. So Babbitt is a tin based alloy. So third is the correct answer for this question. Next, piston rings are made up of cast iron. Okay, now because in a cast iron material graphite is there, that graphite is used as a self lubricant. So piston rings are made up of cast iron. Next, galvanized steel is obtained by coating of steel with zinc actually. Okay, galvanizing process, in the galvanizing process we are coating the zinc material on the steel surface to reduce the corrosion, to increase the corrosion resistance. So 1 is the answer for this question. Next, arrange the following steels in order of their ductility. Low carbon steels have high ductility, high carbon steels have low ductility. Mild steel is a low carbon steel. Then after that medium carbon steel, then after that high carbon steel. So fourth is the correct one. The ductility is more for mild steel, then medium carbon steel, then high carbon steel. So fourth is the correct answer for this question. Right. And next is arrange the following in order of their increasing melting point temperature. This was somewhat difficult because most of you people will not remember the melting point temperatures. But one thing you should remember, tungsten is the highest melting point temperature out of these metals. So tungsten greater than. So out of these 4 options, if you observe carefully, this is greater, less than tungsten is there, right? Remaining, this is a greater than tungsten, right? Less than tungsten like that is there. So fourth is the correct answer from this. Okay, now, so simple question. Next, the plastic beverages bottles can be manufactured. If you see all these processes, this is and the second, third, fourth are metal cutting operations. Only blow molding is a polymer process. So we can say directly first is the answer for this question. Next, which of the following test is not used for hardness measurement? See, Vickers test, Brinell test and Rockwell test is used for hardness measurement, but only the Charpy test that is used for impact test, that is actually to measure the impact strength of the material. So that is not a hardness test. So fourth is the correct answer for this question. Next, pure iron as FCC structure. This is actually iron is an allotropic iron. At room temperature the iron is BCC up to 910 degrees Celsius. From 910 to 1400 degrees Celsius the iron is FCC. So this is the correct answer for this question. 2 is the correct answer for this question. This question is actually from iron cemented phase diagram. Right. Next question. Which of the following has the better capability to bear sudden and excessive loads? Sudden loads. See, remember, sudden loads are absorbed by sudden loads or excessive loads, especially we are using grey cast iron material, because grey cast iron is having high damping capacity, it can absorb the vibrations, but in the question grey cast iron is not given, right?
but white cast iron is given, but white cast iron is a brittle material, right? Wrought iron is highly ductile material, it will bend easily. So we can say most appropriate answer I can give, this is cast iron, it includes grey cast iron. So fourth is the correct answer for this question, right? Next question, consider the following statement. Here it is related to perlite, okay? Remember, in a steel material, if I consider the cementite is present like this thin lamellar form, okay? Cementite is present in lamellar form, it is the hardest material. Cementite is present in thin lamellar form surrounded by alpha iron. The alpha iron is a soft phase material. So the structure of cementite is thick and rounded, not correct. The structure of cementite is thick and rounded is not correct. And cementite is a hard material, ferrite is hard, this is also not correct. Structure of cementite is thick and rounded. Structure of ferrite is thick and rounded. First option is A is right and C is right. So A is the correct answer for this question. So fun. See, remember, cementite is thick and round is not correct. Okay, but cement structure of ferrite is correct. That's why. So A is the correct answer for this question. Next, what are the effects of adding aluminum as an alloying element? If you add aluminum to the iron, it promotes the deoxidation and also refine the grain size, so that first option is correct and D1 is correct. So 1 and D, A and D are correct. So fourth option is correct. So the answer for this question is 4. Right. Next question. It is related to heat treatment process. Annealing process actually is used to increase the ductility of the material. So A is 4. And nitriding process is a surface hardening process, increase the surface hardening. B is 3. And tempering process improves the hardness of whole mass. And normalizing is used to refine the grain structure. So we can say 4, 3, 2, 1. 4, 3, 2, 1 is the correct answer for this question. So 2 is the correct answer for this question. So this is heat treatment related question. So these are the questions from the production. So these are the questions from the material science. Pass. Okay, na? Right, welcome to ACE Online. Myself, Madhushekar, and my colleague Ravi, sir, we both will discuss about the questions related to production of this TSPSC AE 2023 of the mechanical part. Okay, and you are familiar, production is a huge subject, big subject. The questions, many number of questions they asked, some 24 questions they asked, and these questions are diploma level questions, but for a diploma candidate somewhat difficult, but those who are completed BTech, they can easily attempt these questions. Very easy questions they asked, and I'll discuss some questions. My colleague will discuss some questions. Now the question here it is we already discussed in high speed steel. Okay, high speed steel. Okay, 18% of tungsten, 4% of chromium, 1% of vanadium is there. So this is the fourth is the correct answer for this question. Next, which of the following is not a bulk deformation process? Remember, bulk deformation process, in that the thickness of a plate or a strip is more than 6 or 5 mm. Sheet metal operation in case sheet thickness is less than 5 mm. Here extrusion is a bulk deformation process. Forging is a bulk deformation process, right? Drawing and shearing are not comes under. In case if I consider this a wide drawing operation, that is
which of the following is not a bulk deformation process? Rolling, extrusion, forging, right? Wide drawing, these are the bulk deformation processes. Punching, blanking, bending, deep drawing, these are the sheet metal operations. Here clarity is not given regarding this. Shearing is also a sheet metal operation. Deep drawing is also a sheet metal operation. In case if it is mentioned wide drawing, then that we can say it as a bulk deformation process. So I'll give you the most appropriate answer for this question is 3, because here it is not mentioned is it is deep drawing or wide drawing, right? In case if it is a deep drawing, it is also comes under the correct answer. So I'm giving shearing operation. Next, with the increase in percentage of cold work, the following statements are true. See, by increasing the by doing cold working operation, the strength of the material increases, hardness of the material increases, but strength and hardness decreases. This is not correct. So A and B are the correct answer for this question. So fourth is the correct one, right? Next, spinning operation is carried out. See here, spinning is a sheet metal operation, but it's not like cutting operation. By using a sheet, we are making a bowls, right? But by using a sheet, we are making a bowls by using a lathe machine. That is very, very important. So lathe machine is the correct one. So 2 is the correct answer for this question. Next question, which of the following is the characteristic of hot working as compared to the cold working? See, by doing hot working, the force or energy required in the operation is very, very low. So the statement one, first option is correct, because lower force is required in the operation. Higher strength and hardness, no, right? And better surface finish is not. Good dimensional tolerance is not. So first option is the correct option for this question. Next, consider the following statements regarding, okay, my friend Ravi sir will continue remaining questions. Yes, now we will see that all that remaining question of production subject. Now just see the first question, consider the following statement regarding down milling and up milling. You can see that the down milling results in better surface finish. It is option A is correct option. Then down milling results in longer tool life, it is wrong. Up milling results in longer tool life, it is correct. Here you can see that the option B is wrong, and if the option B is wrong, then you can see that this and this option is going to cancel. See, up milling results in better surface finish, wrong. Here the down milling results in better surface finish and up milling results in longer tool life, that is A and D is correct. Then I am writing the option 3 as a correct option, A and D. Now see the next question, abrasive jet machining. Here you can see in the abrasive jet machining, that is the mechanical and fluid motion is there, then A4 is the correct answer, A4 is the correct answer. Electric discharge machining, that is the spark is there, then B1 is the correct answer, then A4 B1 is correct, then I can write the option 1. But still we'll see the chemical machining we can see that it is a corrosive agent is the chemical machining, and in the laser beam machining you can see the radiations are there, the powerful radiation are there, then it is a D3, then correct, option A is correct. What is the effect of increase in nozzle tip distance on the material removal rate? As the nozzle tip distance is increasing, then MRR increases first, then MRR is going to reduce. Which of the following function of a riser in sand casting mold? Riser is compensating for solidification shrinkage. Riser is providing molten metal when the shrinkage is going on. 3, option 3 is correct. Now dielectric fluid is used in only one method, electric discharge machining. Electro discharge machining, the dielectric fluid such as kerosene used in this method, EDM. Which of the following part can be used to make hollow cavity in a casting structure? To make the hollow cavity, there is option the core we can use, right, for making hollow cross-sectional castings. Fixtures are used. Just see the 2 points are there, jigs and fixture. You can see the jig is for guiding the tool, but fixture is not for guiding the tool. Hence we can say that the fixture are used for holding the work in milling, grinding, planing or turning operation. The work of fixture is to hold the tool but not to guide. Here the guiding is the function of jig. Consider the following statement which are true. Yes, this is somewhat difficult question, it is not easy. Pure metal have a constant freezing point. Yes, it is correct. Pure metal has a constant freezing point. You can see that here in the diagram. This is the freezing range for a pure metal, then it is correct, option A is correct. Pure metal have a constant freezing point. This is the correct, option A is correct. Pure metal have a freezing range. No, pure metal does not have the freezing range, but we can see that the alloys have a freezing range.
The alloys has a freezing range. We can see that for the alloys. This diagram is like that, and this is known as the freezing range. This is known as the freezing range. This is the freezing range. Here in pure metal, this is the straight line, and in alloys you can see that there is a freezing range. Hence the option A and D, both A and D are correct options. Yes, then A and D, correct answer is option 3. Consider the following term used to describe the quality of instrument. The accuracy, you can see the accuracy is the degree of agreement between the measured dimension and its true magnitude. Option A3. A3, as the A3 is correct, then option 2 is correct. But we will check the other option also. What is the precision? Precision means repetition, the degree to which the instrument gives repeated measurements. Then the B2 is also correct. Then the C4, resolution, the smallest dimension that can be read on an instrument, correct, and sensitivity D, we can see the smallest distance in the dimensions that the instrument can detect or distinguish, correct, no doubt in that. Option 2 is correct. Which of the following is not a casting defect? Scab, hot tear, blowhole, all are the casting defects. Only decarbonation is not a casting defect. Large and heavy casting are made by pit molding. Very simple. Which of the following process not fusion welding? Arc welding fusion, resistance welding fusion, gas welding fusion, friction welding is a solid state welding. It is not a fusion welding. Autocollimator is used to measure small angular inclinations. The welding setup is said to have straight polarity, means they are asking about direct current straight polarity, DCSP. Then when the workpiece is connected to positive terminal and electrode is connected to negative terminal, then it is known as direct current straight polarity. Option 4 is correct. Which of these joining process does not use metal based filler metal? In the gas metal arc welding, the metal based filler rod we are using, soldering also, in brazing also, but in the adhesive bonding we can use the glue, which is not a metal based, correct. Option 4 is correct. Which of the welding process uses non-consumable electrode? Which of the following welding process uses non-consumable electrode? Very easy. Tungsten inert gas welding or GTAW, gas tungsten arc welding, uses a non-consumable electrode. Cold sets are casting defect which occur due to two streams of molten metal that are too cold to fuse properly. Correct option is option 3. Consider the following statement regarding shaping and planing operation. Now see, this is also little bit of question, but in shaping operation is very easy, in which the cutting tool is reciprocating like that. Hence in the shaping operation, cutting tool is given a reciprocating motion, hence the A is correct. In a planing operation, cutting tool is given reciprocating, no. Yes, then B is wrong, this is wrong, then either answer AC or ACD will see. In a planing operation, work is provided with the cutting motion, correct. In planing operation, feed is given to the tool, this is also correct, hence correct option is option 3. With this question, the solution of the answers of all production question we gave Madhushekar and me, and now you have to see the solution of next subject, that is thermal engineering.
Hi, I am Kaushik. So now we will be discussing about questions related to automobile engineering. Okay. So ikkada manaki automobile engineering lo first question, in a hydraulic power steering system, the power steering pump is driven by A. Option 1, chain driven by crankshaft. 2, belt driven by crankshaft. 3, belt driven by drive shaft. 4, belt driven by camshaft. సో మనకి ఇక్కడ పవర్ స్టీరింగ్ సిస్టంలో పవర్ అనేది మనకి ఎప్పుడైనా సరే ఇంజన్ దగ్గర నుంచే సప్లై ఉంటుంది. సో ఇక్కడ మనకి ఆ ఇంజన్ని డ్రైవ్ దిస్ హైడ్రాలిక్ పవర్ స్టీరింగ్ని డ్రైవ్ చేయడానికి మనం బెల్ట్ డ్రివెన్ బై క్రాంక్ షాఫ్ట్ తీసుకుంటాం. ఓకే, సో సెకండ్ ఆప్షన్ కరెక్ట్ హియర్. ఇక్కడ సెకండ్ క్వశ్చన్, ఫైండ్ ద కరెక్ట్ సీక్వెన్స్ ఆఫ్ ఫ్లో ఆఫ్ పవర్ త్రూ ద డ్రైవ్ ట్రైన్ ఇన్ ద ఫాలోయింగ్. ఏ, ఇంజన్ క్లచ్. బి, ఫైనల్ డ్రివెన్ గేర్. సి, వీల్స్. డి, మెయిన్ అండ్ కౌంటర్ షాఫ్ట్. ఈ, డ్రైవ్ షాఫ్ట్స్. సో ఇక్కడ మనకి ఫస్ట్ది ఇంజన్ నుంచి క్లచ్కి పవర్ ట్రాన్స్మిషన్ జరుగుతుంది. ఆ తర్వాత అక్కడి నుంచి మనకి గేర్ బాక్స్ దగ్గరికి వెళ్తుంది. సో ఇండైరెక్ట్గా ఇక్కడ ఏమి ఇచ్చాడు, మెయిన్ అండ్ కౌంటర్ షాఫ్ట్ ఇచ్చాడు. సో ఏ తర్వాత నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ డి హియర్. నెక్స్ట్ మెయిన్ అండ్ కౌంటర్ షాఫ్ట్ దగ్గర నుంచి ఫైనల్ డ్రివెన్ గేర్ దగ్గరికి వెళ్తుంది. సో బి. దాని తర్వాత డ్రైవ్ షాఫ్ట్స్, సో ఈ, అండ్ ఫైనల్లీ వీల్స్ దగ్గరికి వెళ్తుంది. సో ఏడిబిఈసి ఆప్షన్ 2 కరెక్ట్ మనకి ఇక్కడ ఈ క్వశ్చన్కి. నెక్స్ట్, ద టార్క్ అవైలబుల్ ఎట్ ద కాంటాక్ట్ బిట్వీన్ రోడ్ అండ్ డ్రైవింగ్ వీల్ ఈస్. ఈ క్వశ్చన్ కొంచెం ట్రిక్కీ క్వశ్చన్. సో టార్క్ అవైలబుల్ ఎట్ ద కాంటాక్ట్ బిట్వీన్ రోడ్ అండ్ డ్రైవింగ్ వీల్. సో ఇక్కడ ఉండే టార్క్ని మనం ట్రాక్టివ్ ఎఫర్ట్ అంటాం. సో ఇండైరెక్ట్లీ మనకి ఈ క్వశ్చన్లో ఎఫర్ట్ అని మెన్షన్ చేయకుండా టార్క్ అని మెన్షన్ చేశాడు. నెక్స్ట్, consider the following statements regarding the function of a differential mechanism is. Option A, first one, to keep both the rear wheels at the same speed in the straight travel. B, to make the outer rear wheel to rotate faster than the inner one during a turn. Choose the correct option. First, neither A nor B. 2, both A and B. 3, B only. 4, A only. సో ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే డిఫరెన్షియల్ మెకానిజం మనకి వెహికల్ స్ట్రైట్ పాత్లో వెళ్తున్నప్పుడు రెండు వీల్స్ సేమ్ స్పీడ్తో రొటేట్ అవ్వాలి. సో ఫస్ట్ వన్ కరెక్ట్. నెక్స్ట్, మనకి టర్నింగ్ తీసుకునేటప్పుడు అవుటర్ వీల్ ఎక్కువ డిస్టెన్స్ కవర్ చేయాలి. సో ఇన్నర్ వీల్ తక్కువ డిస్టెన్స్ కవర్ చేస్తుంది. సో డిఫరెంట్ స్పీడ్స్ అనేది మెయింటైన్ చేయాలి, లేదంటే ఎస్కేప్ వెలాసిటీ వచ్చేసి వెహికల్ బయటికి వెళ్ళిపోతుంది. సో బోత్ ఏ అండ్ బి కరెక్ట్. సో ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఆటోమొబైల్ క్వశ్చన్స్ అయిపోయినాయి, థర్మల్ క్వశ్చన్స్ సార్ తీసుకుంటారు. I am NP Raju. Let's see thermal questions. This is question number 43.
total entropy of superheated steam is given above freezing point of water, express which of the following? So he is asking entropy of superheated steam formula. It is a straight question, straight and easy question. Entropy of superheated steam is equal to, it is Sg plus Cp vapor ln T super by Tsat, where T super is superheat temperature, Tsat is saturation temperature. So this is the formula, it is a straight question. If you look at the options, option 1, Sg plus Cp ln or log Ts by T sup is given. Ts means saturation by superheat. This is wrong. This is wrong. This is wrong. Second option, superheat entropy, Sg plus Cp ln T super by Tsat. Yes, this is the correct answer. Let's go to the next problem. Thermodynamic cycle for a petrol engine. For a petrol engine, what is the thermodynamic cycle he is asking? Petrol engines operate on Otto cycle. The answer is option 1 for this question. 59, next question. Consider the following. It is match the following. Gas turbine working on Joule cycle is given. Actually, it is not visible, but it is gas turbine cycle working on Joule cycle. Gas turbine cycle. Right. If you see the gas turbine cycle, Joule cycle, on PV diagram, this is Brayton cycle, which is also called Joule cycle. In Joule cycle or Brayton cycle, there are 2 constant pressure processes and 2 reversible adiabatic, which are isentropic processes. So 1 to 2, this is reversible adiabatic process, reversible adiabatic compression. 2 to 3, heat addition at constant pressure. 3 to 4, isentropic or reversible adiabatic expansion, and 4 to 1, heat rejection at constant pressure. So 2 constant pressure and 2 reversible adiabatic isentropic. Now let us see. Compression is isentropic, reversible adiabatic. Heat addition, constant pressure, that is isobaric. Expansion is also isentropic. Isentropic expansion, isentropic compression. Heat rejection is also isobaric, that is constant pressure. So let us check the options. It is compression, that is 3, A3. Actually, this is A3. Heat addition at constant pressure, that is B1. Expansion is isentropic, that is C3. Heat rejection is also isobaric, that is constant pressure 1. So A, B, C, D, A3, compression is 3, heat addition B is 1, expansion is isentropic, expansion is 3, and heat rejection is 1. Now let us check A, B, C, D, 3, 1, 3, 1. A, B, C, D, 3, 1, 3, 1. Answer is option A. For this problem, answer is option A. Now let us go to the next problem. The actual COP is asking actual COP. Actual coefficient of performance is defined as, so these are the options 1, 2, 3. Actually COP is defined as, COP of a refrigeration system is defined as heat absorbed by work input. This is the definition. Now let us go to the options. First one, heat absorbed by the refrigerant to the work input required to compress the refrigerant. This is correct. Let us go to the second. Heat extracted from the hot body. Heat extraction, this is wrong. From the hot body, he said, heat extraction from the hot body means it is wrong. Next 3, theoretical heat absorbed. He said theoretical. In option 3, he said COP, he said actual heat absorbed, he said. Heat absorbed by the refrigerant. In option 3, theoretical heat absorbed, he said. He said theoretical heat absorbed. He said theoretical
heat absorbed. Heat absorbed theoretically, theoretical heat absorbed, he said, theoretical heat absorption means it is a theoretical cycle. But in the question he said actual COP. Actual COP means it is something like practical, but it is not theoretical. Option 3 is wrong. Option 3 is wrong. So option 4, work input required, that is wrong. So in the numerator he is saying work input, that is wrong. Fourth one is wrong. So therefore, for this problem answer is option 1. Next problem, it is a nozzle problem. It is a numerical problem. Actually, it is a numerical problem. Let us solve this problem. Nozzle is given. He said insulated nozzle. He said air is flowing in an insulated nozzle. Insulated nozzle used to compress air. Air is given from a large storage tank. And he said there is loss 3.2 kilojoules per kg enthalpy. Loss of enthalpy, he said. He said loss of enthalpy. Let us write DH. He said because loss of enthalpy is given, this is 3.2 kilojoules per kg. And he said from inlet to exit of the nozzle, and if the inlet velocity is negligible, he said inlet velocity is negligible. Inlet velocity, that is V1 is 0. What is the exit velocity? Exit velocity to be calculated. This is the given problem. So it is an open system, and for nozzle, open system, we can apply steady flow energy equation. Let us apply steady flow energy equation. Let us apply V1 square by 2000, because enthalpy is given, change in enthalpy is given kilojoules per kg. So V1 square by 2000, GZ1 by 1000 plus H1 plus Q, V2 square by 2000 plus ZZ2 by 1000 plus H2 plus W. This is steady flow energy equation. He said insulated nozzle. Insulated nozzle means heat transfer is 0. Heat transfer is 0. And from the data, potential energies are not given. So potential energies are very, very small, which can be neglected. Potential energies can be neglected because not given. And inlet velocity is at 0. V1 is 0. So here, this is H1. Left hand side, it is H1. Right hand side, and nozzle, there is no work transfer. There is no work done on the system or no work done by the system on the nozzle. So generally there is a work done in compressors and turbines, but nozzle there is no work transfer. So right hand side V2 square by 2000, V2 square by 2000 plus H2. This is the formula, final formula. So he said DH, change in enthalpy or loss in enthalpy is given. So H1 minus H2, this can be written as V2 square by 2000. So this can be written as DH. So this can be written as DH, which is equal to V2 square by 2000. So let us substitute here. DH is 3.2 kilojoules per kg. V2 square by 2000. By simplifying this equation, so V2 is approximately 77 meters per second. Approximate value, it is meters, 3.2, let us say roughly it is 3 into 2000, 6000. So under root of 6000, roughly approximately it is 77. Approximately it is 77. So let us check the options. 77. So which is close to option 4. So for this problem, answer is option 4. Let us go to the next problem. It is a match the following question. So he said Otto cycle, Carnot cycle, diesel cycle, and dual combustion cycle. So let us check one by one. Number 1, isothermal expansion. Isothermal expansion, adiabatic expansion. Isothermal compression, adiabatic compression. In Carnot cycle, there are 2 isothermal processes and 2 isentropic processes. So this is related to Carnot cycle. So this is B is 1. B is 1.
And second, adiabatic compression, constant volume heat addition, constant pressure heat addition, adiabatic expansion, constant volume heat rejection. This is related to dual cycle. Dual cycle, heat addition, constant volume and constant pressure, and heat rejection, constant volume. So this is related to dual cycle. So this D is 2. D is 2. D is 2. Next, point 3, adiabatic compression, constant volume heat addition, adiabatic expansion, constant volume heat rejection. So in this statement 3, adiabatic compression, 2 compressions, 2 adiabatic compressions and 2 constant volume processes. This is related to Otto cycle. This is A3. A is 3. And fourth one, adiabatic compression, constant pressure heat addition, adiabatic expansion, constant volume heat rejection. So this is diesel cycle. In diesel cycle, heat is added at constant pressure and heat is rejected at constant volume. So therefore, diesel cycle is, this is C is 4, C4. So A, B, C, D, A is 3, A3, A, B, C, D. So A is 3, B is 1, and C is 4, D is 2. So A, B, C, D, 3, 1, 4, 2. 3, 1, 4, 2. 3, 1, 4, 2. I think answer is option. It's not actually visible. So for this question, 3. Answer is 3. Answer is 3. Option 3, right. Let us go to the next problem. The area under the curve integral TDS is equal to, on TS diagram, TDS is given, on TS diagram, this is temperature, this is DS, change in entropy. So this area represents, this area is TDS, and which represents heat transfer. So area under the curve on TS diagram represents heat transfer. So area is TDS, Q is TDS. Therefore, this represents, integral TDS represents heat transfer. So for this problem, answer is option 2, heat transfer. Let us go to the next problem. Entropy of isolated system is given. Entropy of isolated system. Universe can be treated as isolated system. Universe can be treated as isolated system. And from second law, ds universe is greater than or equal to 0. Which means universe entropy always increases. It is in the direction of increasing entropy. And for reversible process, it will be equal to 0. Always increases. Universe entropy of universe always increases. Let us check the options. Option A or option 1, always decreases, he said wrong. Always increases, correct, and remains constant only when the process is irreversible, wrong. Because if the process is reversible, then only it is constant. ds universe is equal to 0. This is for reversible process. So ds 0 means S will be constant. For reversible process. Entropy will be constant for reversible process. So option 3 always decreases, wrong. Option 4 always increases and remains constant only when the process is reversible. Yes, fourth one is correct. Which of the following represents Mollier diagram? HS diagram is known as Mollier diagram. HS diagram. This is known as Mollier diagram. Where H is enthalpy. Enthalpy is also known as total heat. Enthalpy is also known as total heat content. This is entropy. So entropy of, HS diagram of pure substance, that is H2O. This diagram is for H2O. This is known as Mollier diagram. Let us go to the options. Total heat plotted against entropy. Total heat plotted against volume, wrong. Total heat means enthalpy volume, wrong. Temperature plotted against TS diagram, wrong. Temperature and entropy said. Pressure, volume, wrong. So it is correct. Total heat against entropy. Total heat means enthalpy against entropy, right. The values of pressure, temperature at critical point for water at critical point
pressure is 221.21 bar, and temperature is 374.15 degrees centigrade, and specific volume is 0.00317 meter cube per kg. So this is the critical point data for water. Let us go to the options. So these are the values of pressure, temperature and volume at critical point of vapor, means here H2 only, right? So pressure, temperature, volume, 221.2 bar, 374.15 degrees centigrade, 0.00317 meter cube per kg. Therefore, for this problem, answer is 1. 1 is correct answer. Again, it is match the following question. A, B, C, D and 1, 2, 3, 4. Let us start from 1. Heat engine will produce net work in complete cycle by exchanging heat with only one reservoir, he said. In point 1, only one reservoir. When heat engine exchanges only one reservoir, this is known as PMM1. Only one reservoir, this is PMM1. Sorry, this is PMM2, sorry. This is PMM2. Only one reservoir, this is PMM2. Right, second one, it is impossible, he said impossible for a heat engine to produce network output in a complete cycle, exchanges heat only with at a constant fixed temperature. So it is impossible, when he said impossible, so this is Kelvin-Planck statement. This is Kelvin-Planck statement. And statement 3, there can be no machine which would continuously supply mechanical work output without any other form of energy, which means this is PMM1. This is PMM1. And fourth one, it is impossible to construct a device which is operating on cycle producing effect other than heat transfer from colder body to hot body. That is Closhes statement. This is Closhes. Right. Now let us check the options. So A is, so one is PMM2. So he said one is PMM2, right? And this is Kelvin-Planck statement. 2 is Kelvin-Planck statement, that is D. And 3 PMM1, that is A. And it is fourth one, Closhes statement, that is option C. Fourth one is option C. So here, so A is 3 and B is actually Kelvin-Planck statement, B is PMM2, B is 1, C, Closhes statement is 4, and D is Kelvin-Planck statement, D is 2. So A, B, C, D, 3, 1, 4, 2. 3, 1, 4, 2. 3, 1, 4, 2. 3, 1, 4, 2. Yes, option 3 is correct. For this problem, answer is option 3. 3, 1, 4, 2. Answer is option 3 is correct, right? Let's go to the next problem. So he said, for a cyclic process, heat transfer values are given. So summation of 14.7 kilojoules and minus 25.2 plus minus 3.5 plus 31.5. If you add all these things, roughly it is going to be 17.44 kilojoule. He said cyclic process means for a cycle. For a cycle, net heat transfer is equal to net work transfer. According to first law of thermodynamics, for a cycle, net heat transfer is equal to net work transfer. So since net heat transfer is 17.44, therefore net work transfer is 17.44 kilojoules. So he is asking work for this cycle, 17.44. Answer is option 2 is correct. Two-stage compressor is given. For two-stage compressor, so he is asking intermediate pressure. Two-stage compressor is asking ideal intercooler pressure. For two-stage compressor, ideal intercooler pressure P2 is stage ideal intercooler. P2 is under root of P1 P3, where
For two-stage compressor, P1 is suction pressure, P3 is delivery pressure, and P2 is intermediate pressure, or which is also called intercooler pressure. So therefore, for this problem, answer is option 1. P2 is equal to under root of P1, P3. Again, it is matched the following question. A, B, C, D, 1, 2, 3. So first one, Joule's law. He says, Joule's law, specific internal energy A is actually 2. A is actually 2 because according to Joule's law, internal energy function of temperature only. This is Joule's law for an ideal gas. For an ideal gas, which is also called perfect gas. So specific internal energy of a gas depends only on temperature. This is Joule's law and Charles' law. And according to Charles' law, for Charles' law, pressure is constant and volume is directly proportional to temperature, and Boyle's law is given. This is Charles' law. This is Charles' law, and Boyle's law, according to Boyle's law, temperature is constant when volume is inversely proportional to pressure. Now let us check the options. So Charles' law, gas is heated at constant pressure. So its volume changes directly to its absolute temperature. This is 3, Charles' law. And Boyle's law is 1, volume of gas, perfect gas or ideal gas, varies inversely proportional to absolute pressure. So C is 1. So therefore, here A is 2 and Charles' law B is 3 and C is Boyle's law, that is 1. So ABC, that is 2, 3, 1. 2, 3, 1. 2, 3, 1. Answer is option 2. Right. So he is asking temperature of gas is because of kinetic energy of molecules. Temperature is because of kinetic energy. It is not repulsion, it is not heating value, it is not attraction. So therefore answer is option 2. And for compressor, air compressor is given. For air compressor, which one and minimum work input is asking minimum work input. Air compressor minimum work input on PV diagram. Let's take 3 processes. If you take these 3 processes, one will be this is adiabatic process and this is isothermal process, and between adiabatic and isothermal this is polytropic process. So if you take the area towards pressure axis, compressor is open system. For open system we should take area towards pressure axis. So minimum area will be isothermal. So answer is isothermal because he is asking minimum work. So minimum work input to isothermal, that is option 3, right. So he is asking which of the following statement represents zeroth law of thermodynamics. So heat can't pass colder to hot. This is Clausius statement, that is wrong. System undergoes thermodynamic cycle. Net work transfer is equal to net heat transfer. This is first law, wrong. When 2 bodies have equality of temperature with third body, then they have equality temperature. Yes, this is related to zeroth law of thermodynamics. And fourth one, when 2 bodies are in thermal equilibrium with third body, they are not in thermal equilibrium, he said. In this statement 4, not thermal equilibrium, he said. Not thermal equilibrium, this is wrong. So answer is option 3. And he said for a reciprocating compressor, he is asking P1, P2 pressures, volumetric efficiency. For reciprocating compressor, volumetric efficiency of reciprocating compressor 1 plus C minus C, P2 by P1 power 1 by N. So P1 is inlet pressure, suction pressure, P2 delivery pressure, C is clearance ratio, N is polytropic index. This is the direct question, it is a formula based question. So 1 plus C minus C, P2 by P1. So 1 plus C minus C, K is given, okay, no problem. Answer is option 4. So that's all for thermal. And next, my friend, strength of materials faculty sir will take, right.
గుడ్ ఈవినింగ్ ఫ్రెండ్స్. కమింగ్ డౌన్ టు ద స్ట్రెంగ్త్ ఆఫ్ మెటీరియల్ మేజర్ స్కోర్ చేసింది అరౌండ్ 30+. సో నేను ఎక్కువ కీ మీద ఫోకస్ చేస్తున్నాను చూడండి. జస్ట్ లెట్ మీ టేక్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్ స్టాండర్డ్ కేసెస్ వచ్చినాయి. సెంట్రాయిడ్ ఆఫ్ ద సెమీ సర్కిల్ ఇది మనకి క్లాస్లో మనం రీకాల్ చేసిందే, బట్ అక్కడ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ రేడియస్ చెప్పాం, ఇక్కడ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ diameter it is 2d divided by 3 pi. అక్కడ మనకి 4r divided by 3 pi. See the next question, ఇది కూడా స్టాండర్డ్ కేసే. The deflection at the center of a simply supported beam carrying uniformly distributed load. Simply supported uniformly distributed load అన్నాడు. maximum deflection మనకి ఇది మనకి 5 omega l raised to 4 divided by 384 ei. అది కూడా మనకి స్టాండర్డ్ కేసే. ఇక్కడ ఆప్షన్ 2 మనకు వచ్చేసరికి ఆప్షన్ 3 చూడండి, క్వశ్చన్ నెంబర్ 3 చూడండి. The below figure shows a simply supported beam at two ends with some overhanging portion. ఇక్కడ మొత్తం మనకి యూడిఎల్ ఇచ్చాడు, ఓవర్ హ్యాంగింగ్ ఇచ్చాడు. యూడిఎల్ ఇచ్చినప్పుడు బిఎండి అనేది ఇట్ ఈస్ సెకండ్ డిగ్రీ పారాబోలా. సో దిస్ ఈజ్ ఇన్కరెక్ట్. ఇక్కడ నాకు బెండింగ్ మూమెంట్ ఉంటుంది, ఇది ఇన్కరెక్ట్ మనకి. విచ్ ఇస్ సూటబుల్ ఆప్షన్? ఆప్షన్ ఈ. అంటే ఇక్కడ ఈ నాకు ఎక్కడ కనిపిస్తుంది? ఆప్షన్ నెంబర్ 2 దగ్గర కనిపిస్తుంది. లెట్ us టేక్ దిస్ ఈజ్ కరెక్ట్ ఆప్షన్ ఫర్ దిస్ క్వశ్చన్. Now come to the next one. Slope at the free end of a cantilever, length L carrying uniformly distributed load. Again, ఇది మనకి స్టాండర్డ్ కేసే. దీనికి ఆల్రెడీ ఆప్షన్ 1 మనకి ఇది కరెక్ట్ ఆన్సర్. Now let's move to the next question. ఇది మనకు కొంత we required some calculation part. Asking moment section modulus for the hollow tube. Section modulus for the hollow tube మనకు తీసుకుంటే ZNA మనం తీసుకుంటే మనకి ఏమొస్తుందండి? మనకి Imax divided by Ymax. దాన్ని మనం తీసుకుంటే పై డివైడెడ్ బై 32 d0 ఇంటూ d0 పవర్ 4 మైనస్ di పవర్ 4. ఇక్కడ కాకపోతే అవుటర్ డయామీటర్ d1 ఇచ్చాడు, ఇన్నర్ డయామీటర్ d2 ఇచ్చాడు. కాబట్టి జస్ట్ యూ కెన్ సబ్స్టిట్యూట్ దిస్ ఈజ్ ఇన్నర్ డయామీటర్ d2, అవుటర్ డయామీటర్ ఇస్ d1. ఇక్కడ నేను d1 టు ది పవర్ 4 మైనస్ d2 పవర్ 4గా తీసుకుంటానండి. దీన్ని a ప్లస్ బి ఇంటూ a మైనస్ బిగా ఎక్స్పాన్షన్ చేయండి. ఫైనల్గా ఆన్సర్ మనకు వచ్చేటప్పటికి లెట్ మీ టేక్ a d1 సింప్లిఫై చేసిన తర్వాత 8 ఇంటూ 1 ప్లస్ d2 స్క్వేర్ డివైడెడ్ బై d1 స్క్వేర్ అండి. ఇక్కడ 32ని యూ కెన్ టేక్ 4 ఇంటూ 8 సింప్లిఫై చేయండి. మీకు ఫైనల్గా మనకి ఈ ఆప్షన్ వస్తుంది. మనకి a d1 డివైడెడ్ బై 8 ఇంటూ 1 ప్లస్ d2 స్క్వేర్ డివైడెడ్ బై d1 స్క్వేర్. ఆప్షన్ 2 అనేది కరెక్ట్. దీనికి జస్ట్ సింప్లిఫికేషనే, ఇది ఒక్కటే. దీన్ని మీరు ఎక్స్పాండ్ చేసుకుంటే వచ్చేస్తుంది ఆన్సర్. Now let's move to the next question. The ratio of circumferential strain to longitudinal strain. ఇది కూడా మనకి స్టాండర్డ్ కేసే. మనకి 2 మైనస్ మ్యూ డైరెక్ట్ స్టాండర్డ్ కేసే. స్ట్రెయిన్స్ని సబ్స్టిట్యూట్ చేసి సింప్లిఫై చేయండి. ఫైనల్ ఆన్సర్ మనకి 2 మైనస్ మ్యూ డివైడెడ్ బై 1 మైనస్ 2 మ్యూ వస్తుంది. ఆప్షన్ 3 ఈజ్ కరెక్ట్. Now let's move on to the next question. ఇక్కడ a horizontal cantilever of length L, టోటల్ లెంగ్త్ L ఇచ్చాడు, అండ్ ఫ్లెక్సరల్ రిజిడిటీ EI ఇచ్చాడు. కాన్సన్ట్రేటెడ్ లోడ్ P ఇట్ ఈస్ అప్లైడ్ ఎట్ ఎ డిస్టెన్స్ ఆఫ్ B ఫ్రమ్ ది ఫిక్స్డ్ సపోర్ట్. ఇక్కడ అప్లై చేశాడండి. ఇది B అయితే ఇది నాకు ఏమవుతుంది? L మైనస్ B అవుతుంది. ఈ టైప్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్స్ని ఐ సెడ్ యూ కెన్ సాల్వ్ బై యూజింగ్ సూపర్ పొజిషన్ ప్రిన్సిపల్. దీన్ని A, దీన్ని B, దీన్ని C అనుకుంటే డిఫ్లెక్షన్ ఎట్ C అడిగాడు. దీన్ని ఎట్లా తీసుకుంటాం? YB ప్లస్ టీటా B ఇంటూ L మైనస్ B. YB అంతండి ఇక్కడ నాకు PB క్యూబ్ డివైడెడ్ బై 3i ప్లస్ ఇది PB స్క్వేర్ డివైడెడ్ బై 2i ఇంటూ L మైనస్ B. సో ఆప్షన్ మనకు 1 కనిపిస్తుంది చూడండి. ఇది కూడా మనకి సింపుల్ క్వశ్చనే. ఆప్షన్ 1 ఈజ్ కరెక్ట్ ఫర్ దిస్ క్వశ్చన్. నౌ మూవ్ ఆన్ టు ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. అగైన్ బెండింగ్ మూమెంట్ డయాగ్రామ్ ఇచ్చాడండి. బెండింగ్ మూమెంట్ డయాగ్రామ్ అబ్జర్వ్ చేసినప్పుడు ఏసీలో మనకి లీనియర్ వేరియేషన్ కనిపిస్తుంది, అంటే కంపల్సరీగా పాయింట్ లోడ్స్ ఉంటాయి. బీడీలో కూడా మనకి లీనియర్ వేరియేషన్ కనిపిస్తుంది, పాయింట్ లోడ్స్ ఉంటాయి. ఇక్కడ నాకు పారాబోలిక్ ఉంది, అంటే యూడిఎల్. సో సూటబుల్ ఆన్సర్ ఆప్షన్ 4. ఆప్షన్ 4 ఈజ్ కరెక్ట్. నౌ లెట్స్ మూవ్ ఆన్ టు ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. ఇక్కడ ఎస్ షియర్ స్ట్రెస్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఫర్ ద రెక్టాంగులర్ బీమ్, పారాబోలిక్ వేరియేషన్ మనకు తెలుసు. సో ఆప్షన్ 1 ఈజ్ కరెక్ట్ ఫర్ దిస్ క్వశ్చన్. ఆప్షన్ 1. Now ఇది ఆల్రెడీ మనకి సేమ్ క్వశ్చన్ వీఆర్ హ్యావింగ్ ఇన్ అవర్ క్లాస్ రూమ్ ప్రాక్టీస్ క్వశ్చన్. మనం ఆల్రెడీ సాల్వ్ చేసాం. ఆస్కింగ్ టార్షనల్ స్ట్రెంగ్త్ ఆఫ్ సాలిడ్ టు హాలో ఫర్ ద గివెన్ కండిషన్స్. మనకి టార్షనల్ స్ట్రెంగ్త్ ఈజ్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు ZP. ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. ZP ఫర్ సాలిడ్ అండ్ ZP ఫర్ హాలో సింప్లిఫై చేసినప్పుడు మనకి ఆన్సర్ మనకి 16 డివైడెడ్ బై 15 వస్తుందండి. అంటే TS డైరెక్ట్ క్వశ్చన్ ఇది క్లాస్ రూమ్ ప్రాక్టీస్ క్వశ్చన్లో. నా TS ఈజ్ మోర్ దాన్ TC. Option 2 is correct for this question. Option 2 is correct for this question. Let's move on to the next question.
పాయింట్ ఆఫ్ కాంట్రాఫ్లెక్షన్ అక్కర్స్ ఇన్ విచ్ టైప్ ఆఫ్ బీమ్లో మనకు పాజిబిలిటీ అని అన్నాడు నాకు. అది డిపెండింగ్ ఆన్ ద లోడింగ్ కండిషన్ ఉంటుందండి, ఆల్రెడీ మనం చూసాం. సో మెజారిటీ ఇక్కడ మనకు వచ్చేటప్పటికి మేబీ కంటిన్యూస్ బీమ్లో ఫామ్ అవుతుంది, ఓవర్ హ్యాంగింగ్ బీమ్లో ఫామ్ అవుతుంది. సో ఐఎమ్ సెలెక్టింగ్ ఆప్షన్ 3 ఫర్ దిస్ వన్. Option 3. That purely depends on the nature of loading and position of the loading on the beams. Already we know that. Now, next one, a shaft is subjected to 50 Newton mm twisting as well as 50 Newton meter bending. The equivalent twisting moment. Equivalent twisting moment formula already మనకు తెలుసు, √m² plus t². Substitute చేసి simplify చేయండి. Then you are having option number 4 is correct for this one. Option number 4. Directly substitute the values and simplify it. Now, look at here, next question. If the torsion bars are in series, so 2 bars తీసుకున్నాను, I am applying the torsion at here. Different twisting moment, so incorrect. It is not possible. ఇది కూడా incorrect మనకు వచ్చేటప్పటికి same torque. Yes, in both cases we are having the same torque. Most suitable answer is option 4. Now, move on to the next question. In case of pure bending of the beams, section modulus definition అడిగాడండి. Section modulus definition ఏంటండి? INA divided by Y max. చూడండి ఇక్కడ మనకి కరెక్ట్గా మనకి ఆప్షన్ 3 చూడండి. ద రేషియో ఆఫ్ మూమెంట్ ఆఫ్ ఇనర్షియా ఆఫ్ ద క్రాస్ సెక్షన్ అబౌట్ ద న్యూట్రల్ యాక్సెస్ టు ది ఎక్స్ట్రీమ్ ఫైబర్ డిస్టెన్స్ ఫ్రమ్ ది న్యూట్రల్ యాక్సెస్. సో విచ్ ఈస్ కరెక్ట్ ఆప్షన్? ఆప్షన్ 3 ఈస్ కరెక్ట్ ఫర్ దిస్ క్వశ్చన్. లెట్స్ మూవ్ టు ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. ఫర్ ఎ సర్క్యులర్ సెక్షన్ ద యావరేజ్ షియర్ స్ట్రెస్ రిలేషన్ బిట్వీన్ యావరేజ్ అండ్ మ్యాక్సిమం అడిగాడు. మనం డిస్కస్ చేసే జనరల్గా టౌ మ్యాక్స్ డివైడెడ్ బై టౌ యావరేజ్ ఫర్ సర్కిల్, అది మనకి 4/3. బట్ అడిగింది టౌ యావరేజ్ డివైడెడ్ బై టౌ మ్యాక్స్. మనకి ఎంత వస్తుందండి? 3/4 అంటే 0.75. చూడండి 0.75 మనం ఎక్కడ అబ్జర్వ్ చేసినాం? ఆప్షన్ నెంబర్ 2. ఆప్షన్ నెంబర్ 2 ఈజ్ కరెక్ట్ ఫర్ దిస్ క్వశ్చన్. లెట్స్ మూవ్ టు ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. దీనికి కొంత క్యాలిక్యులేషన్ పార్ట్ కావాలి. ఎస్, ఫోర్స్ ఈక్విలిబ్రియం కండిషన్. ఇది ఓఏ అంటే దీన్ని ఆర్ఏగా ట్రీట్ చేస్తున్నాను రియాక్షన్, దీన్ని ఆర్బీగా ట్రీట్ చేస్తున్నానండి నేను. జస్ట్ ఎఫ్బిడిగా మనం తీసుకుంటే ఎఫ్బిడి తీసుకోండి, ఎఫ్బిడి అట్ జాయింట్ ఓ తీసుకోండి. లోడ్ అనేది ఎస్ ఈ విధంగా యాక్ట్ అవుతుంది బాల్ది. నా దిస్ ఈజ్ మూవింగ్ దిస్ డైరెక్షన్. ఇది ఆర్బి అండ్ ఇది ఆర్ఏ అండ్ ఇది నాకు 45 degrees ఉంటుంది. సింపుల్ ట్రిగ్నోమెట్రీని యూజ్ చేయండి. ఇది మనకి 60 degrees ఉంటుంది. లెమిస్ థియరమ్ అప్లై చేయండి. లెమిస్ థియరమ్ అప్లై చేసినప్పుడు ఆర్ఏ డివైడెడ్ బై ఆపోజిట్ యాంగిల్ 45 + 90 ఎంత అండి? sin 135 నా? ఎస్, యూజ్ దిస్ వన్. ఆర్బి డివైడెడ్ బై 60 + 90 150. దీన్ని సింప్లిఫై చేస్తే మనకి ఆర్ఏ వాల్యూ ఈజ్ మోర్ దాన్ ఆర్బి వాల్యూ వస్తుందండి. రియాక్షన్ ఆన్ ప్లేన్ ఓఏ ఈజ్ మోర్ దాన్ రియాక్షన్ ఆన్ ప్లేన్ బి ఓబి. ఇక్కడ అడిగింది రియాక్షన్ ఆన్ ప్లేన్ ఓఏ ఇట్ ఈస్ మోర్ దాన్ గ్రేటర్ దాన్ ఓబి. ఆప్షన్ 3 ఈజ్ కరెక్ట్ ఫర్ దిస్ క్వశ్చన్. ఇక్కడ కొంత క్యాలిక్యులేషన్ మనకు అవసరం. నా నెక్స్ట్ వన్, ఇది కూడా మనం క్లాస్ రూమ్లో డిస్కస్ చేసాం. ఎ సర్క్యులర్ హోల్ ఆఫ్ 100 mm డయామీటర్ ఈజ్ కట్ ఫ్రమ్ ఏ సర్క్యులర్ డిస్క్ ఆఫ్ 200 mm. దెన్ ద మోడిఫైడ్ జామెట్రీకి సెంటర్ ఆఫ్ గ్రావిటీ అవుతున్నాడు. ఇది మనకి అవుట్ సైడ్ ద సర్కిల్, ఇక్కడ కదా మనకు ఫామ్ అయ్యి ఉండేది అవుట్ సైడ్ ద సర్కిల్, అవుట్ సైడ్ ద హోల్ వీఆర్ హ్యావింగ్. సో ఆప్షన్ 1 ఈజ్ కరెక్ట్ అట్ హియర్. మనం ఆల్రెడీ దీన్ని క్యాలిక్యులేట్ చేసాం కూడా మనం. సో అవుట్ సైడ్ ది హోల్ ఉంటుంది అది. నెక్స్ట్ మూవ్ ఆన్ టు ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. The resultant of 2 equal forces P acting with a 120 degrees angle between them is resultant R ఇచ్చాడండి, R 50 ఇచ్చాడు. బోత్ P అండ్ Q are both are equal అన్నాడు. థీటా ఎంత ఇచ్చాడు? యాంగిల్ బిట్వీన్ ద 2 forces 120 degrees ఇచ్చాడు. సో మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఆఫ్ P ఫైండ్ అవుట్ చేయమన్నాడు. యూజ్ ద ప్యారలలోగ్రామ్ లా. R² = P² + Q² + 2PQ cos theta. Everything you can substitute. Finally మనకి yes, P value we are having 50 newtons. P value we are having 50 newtons, my dear friends. So దీనికి option 1 is correct. Parallelogram లో this question. Now let's move to the next question. Varignon's principle నాకు asking a resultant movement about this one. So ఇది నాకు ఎటువంటి మూమెంట్ని క్రియేట్ చేయదు, ఇది నాకు ఎటువంటి మూమెంట్ని క్రియేట్ చేయదు అబౌట్ P. ఇక్కడ చూడండి 4 అనేది ఇది 1 meter డిస్టెన్స్ ఇచ్చాడు, ఇది 1 meter డిస్టెన్స్ ఇచ్చాడు. అబౌట్ P నాకు ఎటువంటి రొటేషన్ ఇస్తుంది? యాంటీ క్లాక్ వైజ్ రొటేషన్ 4 × 1 అండ్ కౌంటర్ క్లాక్ వైజ్ ప్లస్ ఇది రండి నాకు 6 యాంటీ క్లాక్ వైజ్ సెన్స్ ఆఫ్ రొటేషన్, 6 × 1 యాంటీ క్లాక్ వైజ్ సెన్స్ ఆఫ్ రొటేషన్. టోటల్ 10 Newton meter యాంటీ క్లాక్ వైజ్. ఇక్కడ మీటర్ పడలేదు, ప్రింటింగ్ ఎర్రర్ ఇది. సో ఆప్షన్ 4 ఈజ్ కరెక్ట్ ఫర్ దిస్ క్వశ్చన్. ఆప్షన్ 4 Varignon's concept. Now let me take this one. Consider the following statements for the theory of pure bending.
The magnitude of Young's modulus for a beam material is same in both tension and compression. Yes, so this is the basic assumption. Material is homogeneous and isotropic. This is the default assumption. These two are correct. A and B are correct. Elastic limit is exceeded. Never. Simple theory is only within the elastic limit. A statement is correct. A and B. A and B నాకు ఎక్కడ ఉన్నాయండి సెకండ్ ఆప్షన్లో కనిపిస్తున్నాయి. ఆప్షన్ 2 is correct for this question. Let's move to the next question. A 10 Newton force is acting at a point makes an angle 60 degrees with the vertical axis. ఇది నాకు ఫోర్స్ రిజల్యూషన్ సింపుల్ క్వశ్చన్. ఎక్కడ ఉందో నాకు సో ఇదేం చేస్తుందండి 60 degrees మనకి ఎక్కడ ఇస్తుంది మనకి ఇక్కడ పి అంతా ఇచ్చాడంటే 10 Newtons. వర్టికల్ కాంపోనెంట్ అడిగాడండి సింపుల్గా. వర్టికల్ కాంపోనెంట్ ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ పి కాస్ 60 degrees నా పి వాల్యూ 10 కాస్ హాఫ్ 10/2 ఎంత 5. ఆప్షన్ 3 is correct for this question. Let's move to the next question. Two forces with the same magnitude F act at a point and the angle between them is 180 degrees. ఇది ఆపోజిట్ కదా కొలీనియర్ మనకి. ఇక్కడ మనకు రిజల్టెంట్ ఏమొస్తుందండి మినిమం రిజల్టెంట్ వస్తుంది. ఇది కూడా మనం డిస్కస్ చేసాం. మినిమం రిజల్టెంట్లో P మైనస్ క్యూ వాల్యూ మ్యాగ్నిట్యూడ్. ఇక్కడ బోత్ ఆర్ ఈక్వల్ అన్నాడు F మైనస్ ఎఫ్ ఆన్సర్ ఎంత వచ్చిందండి 0. ఆప్షన్ 2 is correct for this question. Let's move to the next question. If a composite bar of copper and steel is cooled, ఇక్కడ కూలింగ్ జరుగుతుంది అన్నాడు. 2 మెటీరియల్స్ మనం తీసుకున్నాము. ఇది కాపర్ ఇది స్టీల్ అండి. కూలింగ్ జరుగుతున్నప్పుడు ఖచ్చితంగా కాపర్ యాజ్ ఆల్ఫా ఫర్ కాపర్ ఈజ్ మోర్ దెన్ ఆల్ఫా ఫర్ స్టీల్ automatically copper it is experiencing the tensile nature stress. Option 4 is correct for this question. Let's move to the next question. Now again force resolution concept. The force induced in the string ఇది నాకు T అనుకుంటే AB due to the load W అన్నాడండి. టేక్ ద ఫ్రీ బాడీ డయాగ్రామ్. నాకు B దగ్గర ఫ్రీ బాడీ డయాగ్రామ్ తీసుకుంటే W ఎలా యాక్ట్ అవుతుందండి నాకు ఇది T యాక్ట్ అవుతుంది నాకు. లెట్ us టేక్ రెజల్యూషన్ తీసుకుంటే ఇది θ కదండి. దెన్ ఇది నాకు T sin θ అవుతుంది. అప్లై ద సమేషన్ ఆఫ్ ద ఫోర్సెస్ అలాంగ్ y ఈక్వల్ టు 0. T sin θ ఈక్వల్ టు W అండి. T వాడు అడిగింది W డివైడెడ్ బై sin θ. ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఇక్కడ ఇచ్చిన దాన్ని బట్టి W cosecant θ. Cosecant θ. Which option is correct? Option 1 is correct for this question. The relation between Young's modulus and bulk modulus ఇక్కడ మనకు అడిగింది E ఈక్వల్ టు 3k into 1 minus 2 mu కదా డైరెక్ట్ 1 ఇది నాకు. సో ఆప్షన్ 2 ఈజ్ కరెక్ట్ ఫర్ దిస్ క్వశ్చన్. ఇది చూడండి ఇది కొంచెం అవుట్ ఆఫ్ ద బాక్స్ వచ్చాడు. ట్యాపర్డ్ సెక్షన్స్కి అడిగాడు మనకి. సో హియర్ వీఆర్ హ్యావింగ్ ద సంథింగ్ లైక్ దిస్ బార్. ఇక్కడ D1 అన్నాడు ఇక్కడ D2 అన్నాడు. ఇక్కడ మనకి మ్యాక్సిమం స్ట్రెస్ ఎక్కడ వస్తుందండి మినిమం ఏరియా దగ్గర నాకు వస్తుంది. సో ఫస్ట్ నాకు కావాల్సింది స్ట్రెస్ మ్యాక్సిమం సిగ్మా మ్యాక్స్ ఈక్వల్ టు P/A మీన్ మనకు కావాల్సింది. సో ఇక్కడ మనకు వచ్చేటప్పటికి ఏ మీన్ వచ్చేటప్పటికి 5/4 D2 స్క్వేర్ నా ఆబ్వియస్లీ D2 స్క్వేర్. నాకు P కావాలి. P ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది కంపాటిబిలిటీ కండిషన్. వాట్ ఈస్ ద కంపాటిబిలిటీ L alpha del T ఈక్వల్ టు యాక్సియల్ రియాక్షన్. యాక్సియల్ రియాక్షన్ 4PL డివైడెడ్ బై pi E D1 D2 ఫర్ ట్యాపరింగ్ సెక్షన్. ఈ రెండింటిని సింప్లిఫై చేసినప్పుడు నాకు P వస్తుంది. Pని తీసుకెళ్ళి ఎక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి అండి. ఏమీని ఆల్రెడీ ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేశాను నేను. సింప్లిఫై చేస్తే మనకి ఆల్ఫా ET D1 డివైడెడ్ బై D2 వస్తుంది. ఆప్షన్ 3 ఈజ్ కరెక్ట్ ఫర్ దిస్ క్వశ్చన్. రైట్. These are the questions we are having from strength of material. Most of the times all are straightforward questions వచ్చింది. But more than 30 questions అంటే it's a very good weightage. All the best. Dear students, now let us have the solutions for the heat engines part. Look at the very first question. It is asked like this.
the exhaust valve opens at what angle in a 4-stroke spark ignition engine? Exhaust valve is opening before the piston reaches to BDC kada. Before the piston reaches to BDC ekkada undi, before piston reaches to BDC ikkada, right? After BDC annadu, idi kaadu, right? So 40 to 60 degrees after BDC, after BDC kaadu, before BDC nearly generally 35 degrees before the piston reaches to 35 degrees before the piston reaches to BDC the exhaust valve open అవుతుంది కాబట్టి మీరు 3 తీసుకోవచ్చు. Okay, that is the first question. Look at the second question. Choose the correct option that matches the gadgets undergoing. Okay, these are the match A and B like that. Bomb calorimeter is maintaining constant volume. Next, throttling calorimeter is maintaining constant enthalpy. ఇక్కడ ఎలిమినేషన్ మెథడ్ చూసినట్లయితే A3 అండ్ D4, A3 D4 చూడండి, A3 D4 రైట్, D4 ఎక్కడ ఉంది, A3 D4, ఓకే A3 D4, ఓకే A3 D4 and okay A3 D4 DA3 D2 एक मिनट. So bomb calorimeter means constant volume, A3 correct. Okay, throttling calorimeter means maintaining constant enthalpy, D2, A3 D2. ఇంకా ఎలిమినేషన్ మెథడ్ చూడండి, A3 D2 should be very careful. A3 D2, A3 ఇక్కడ ఉంది D2 కదా, D2 అంటే సెకండ్ ఆప్షన్ కరెక్ట్ అన్నమాట. సిమిలర్లీ లుక్ ఎట్ ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. ఇన్ కేస్ ఆఫ్ అన్ ఇంపల్స్ స్టీమ్ టర్బైన్లో ద స్టీమ్ ఈజ్ ఎక్స్పాండింగ్ ఓన్లీ ఇన్ ద నాజిల్. లుక్ ఎట్ ద ఆప్షన్ 4, ద స్టీమ్ ఈజ్ ఎక్స్పాండింగ్ ఇన్ నాజిల్ ఓన్లీ అండ్ దెర్ ఈజ్ ఎ ప్రెజర్ డ్రాప్ ఇన్ ద నాజిల్. ఫోర్త్ స్టేట్మెంట్ ఈస్, దట్ మీన్స్ ఫోర్త్ ఆప్షన్ ఈజ్ కరెక్ట్. ఇంపల్స్ టర్బైన్లో స్టీమ్ ఈజ్ డ్రాపింగ్ ఇట్స్ ప్రెజర్ ఓన్లీ ఇన్ ద నాజిల్ అనమాట. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి, ఇది కూడా గ్రూప్ మ్యాచ్ 2 గ్రూప్స్ అనమాట. కోల్ గ్యాస్ ఇచ్చాడు, ప్రొడ్యూసర్ గ్యాస్ ఇచ్చాడు, మౌండ్ గ్యాస్ ఇచ్చాడు, బ్లాస్ట్ ఫర్నేస్ గ్యాస్ ఇచ్చాడు. డిఫరెంట్ కెలరిఫిక్ వాల్యూస్ ఆర్ గివెన్. అయితే ఇక్కడ ప్రింటింగ్ మిస్టేక్ ఏంటంటే కిలో జోల్స్ పర్ మీటర్ క్యూబ్ అనమాట, కెలరిఫిక్ వాల్యూ ఆఫ్ ద గ్యాసెస్. అయితే ఇక్కడ ఎలిమినేషన్ మెథడ్ మీరు తీసుకున్నట్లయితే బ్లాస్ట్ ఫర్నేస్ గ్యాస్కి హైయెస్ట్ కెలరిఫిక్ వాల్యూ ఉంటుంది. ఇక్కడ ఇచ్చిన వాల్యూస్లో హైయెస్ట్ కెలరిఫిక్ వాల్యూ ఏంటి, 21,000 to 25,000 కదా, అంటే D3 ఎలిమినేషన్ మెథడ్ ద్వారా సెలెక్ట్ చేసుకోండి. T3 ఏమున్నాయి, ఓన్లీ ఫస్ట్ ఆప్షన్ ఉంది, ఆ ఆప్షనే కరెక్ట్ అవుతుంది అనమాట. ఆ పాయింట్ గుర్తుంచుకోండి. సిమిలర్లీ లుక్ ఎట్ ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, ట్రై టు రీడ్ ఇట్ క్లియర్లీ. ఇన్ కేస్ ఆఫ్ రియాక్షన్ స్టీమ్ టర్బైన్ వెన్ డిగ్రీ ఆఫ్ రియాక్షన్ ఇస్ 0, డిగ్రీ ఆఫ్ రియాక్షన్ RD ఈక్వల్ ఏంటి, ఎంథాల్పీ డ్రాప్ ఇన్ ద మూవబుల్ బ్లేడ్ డివైడింగ్ బై ఎంథాల్పీ డ్రాప్ ఇన్ 1 స్టేజ్. సో డిగ్రీ ఆఫ్ రియాక్షన్ 0 ఉండాలంటే ఇక్కడ ఎంథాల్పీ డ్రాప్ ఇన్ ద మూవబుల్ బ్లేడ్ 0 ఉండాలి. ఎంథాల్పీ నో హీట్ డ్రాప్ ఇన్ ద మూవబుల్ బ్లేడ్, సెకండ్ స్టేట్మెంట్ కరెక్ట్, అంటే సెకండ్ ఆప్షన్ కరెక్ట్ అనమాట. నెక్స్ట్, ఐడెంటిఫై ద ప్రైమరీ ఫ్యూయల్ ఇన్ ద ఫాలోయింగ్. అమాంగ్ ద గివెన్ ఫ్యూయల్స్ లిగ్నైట్ కోల్ ఈజ్ ద ప్రైమరీ ఫ్యూయల్. ఓకేనా. సిమిలర్లీ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, ద రేషియో ఆఫ్ బ్రేక్ పవర్ టు ఇండికేటెడ్ పవర్ ఆఫ్ ఎన్ ఇంజన్ ఈజ్ మెకానికల్ ఎఫిషియన్సీ, సెకండ్ ఆప్షన్ ఈజ్ కరెక్ట్. ఓకే. నెక్స్ట్, consider the following statements. The steam leaves the nozzle at low pressure and high velocity. First statement absolutely correct. The steam is leaving from the nozzle at low pressure and high velocity. Next, the effect of considering the friction in steam nozzle decreasing the drainage fraction. No, the drainage fraction of the steam is going to increase once we consider the effect of friction. Look at the C. In a steam nozzle, the effect of supersaturation is to increase the entropy and specific volume. Absolutely correct, right? A and C correct. Option చూడండి, A and C 2 ఆప్షన్స్ ఇచ్చాడు కాబట్టి, అంటే A and C కానీ A and D కానీ ఇచ్చాడు కాబట్టి సెకండ్ స్టేట్మెంట్ అంటే సెకండ్ ఆప్షన్ కరెక్ట్ అన్నమాట. A and C కరెక్ట్. సిమిలర్లీ Curtis turbine is example of velocity compounded impulse turbine. Okay, fourth option is correct. Next, natural circulation type of boiler works on the principle of, right? Look at the second option, natural draft system with chimney, that is looking correct.
differential density of hot and cold gases at chimney. సెకండ్ స్టేట్మెంట్ థర్డ్ స్టేట్మెంట్ అంటే సెకండ్ ఆప్షన్ థర్డ్ ఆప్షన్ రెండు కరెక్ట్గానే ఉన్నా కూడా మీకు మోస్ట్ అప్రోప్రియేట్ ఆన్సర్ ఏంటంటే థర్డ్ స్టేట్మెంట్. బికాస్ ఆఫ్ ద డెన్సిటీ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ద హాట్ అండ్ కోల్డ్ గ్యాసెస్, combustion products are driven to atmosphere through the chimney from the boiler in the natural circulation draught system. Therefore, third option is correct. Next, among the following four basic units including refrigeration system, arrange them as per their order of operation. Look at the B first, a low temperature thermal sink to which heat will flow from the space to be cooled. Yes. So the refrigerant is extracting the heat from the evaporator place. After that, it is entering to compressor. Means of extracting energy from the sink, raising the temperature level of this energy and delivering it to heat receiver. Heat receiver means what? Condenser. Anyhow, the first this statement is connected to evaporator. This statement connected to compressor. Evaporator, compressor, condenser, expander. That is the order. So B first one and A second one. So BA, look at the option, arrangement BADC, elimination method మీరు సెలెక్ట్ చేసుకోవాలన్నమాట. అంటే ఇక్కడ B ఫస్ట్ ఆపరేషన్, నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ A ఈజ్ ద సెకండ్ ఆపరేషన్ అన్నమాట. నెక్స్ట్ లుక్ ఎట్ ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, ట్రై టు రీడ్ ఇట్ క్లియర్లీ. A device which utilizes the waste heat of the flue gases for the heating the feed water in case of boiler is known as economizer. Economizer is used for preheating the feed water by utilizing the waste gases. Second option is correct. Okay, next one. In an IC engine with coil ignition system, the function of the distributor is to distribute the spark. Option 3 is correct anamata. Look at the next one. Which of the following are the boiler accessories? Injector accessory, economizer accessory, feed check valve కాదు, బ్లో ఆఫ్ కాక్ కాదు. ఇవి రెండు బాయిలర్ మౌంటింగ్స్ అనమాట. ఏ అండ్ బి ఆర్ ద బాయిలర్ యాక్సరీస్. యూ కెన్ సెలెక్ట్ ద ఫోర్త్ ఆప్షన్. ఓకేనా, ఫాలో అవుతున్నారు లేదా? నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, లుక్ ఎట్ ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. కన్సిడర్ ద ఫాలోయింగ్ బాయిలర్ మౌంటింగ్స్ అండ్ దేర్ ఫంక్షన్స్. సేఫ్టీ వాల్వ్ ఈజ్ ఫర్ allowing the excess steam from the boiler. Look at the second statement, releases excess steam when pressure of the steam inside the boiler is exceeding the rated pressure. So A2 correct anamata. Fusible plug, what? Protecting the boiler damage due to overheating. So A2 and B4. Elimination method తీసుకోండి. A2B4, right? A2 fusible plug A2, okay. A2B4 కదా, B4, okay. ఒకే ఒక ఆప్షన్ ఉంది A2B4 కేసులో ఎలిమినేషన్ మెథడ్. ఫోర్త్ ఆప్షన్ ఈజ్ కరెక్ట్ అనమాట. ఆన్సర్ ఈజ్ 4. ఓకేనా. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఈజ్ choose the component that do not relates to a spark ignition engine. Distributor spark ignition engine connect అవుతుంది, ignition coil, spark plug, fuel injector. Yes, fuel injector is connected to diesel engine, but this is not connected to petrol engine. Therefore, option 4 is correct. Next, in the following pairs, choose the option that clearly matches the given pairs. 4-stroke cycle engine, 2-stroke cycle engine. In case of 2-stroke cycle engine, only one power stroke is available in every operation. So B1 అనమాట. 4-stroke ఇంజన్లో ఏంటి? 4-stroke ఇంజన్లో 1 పవర్ స్ట్రోక్ ఇన్ ఎవరీ 2 రెవల్యూషన్స్ అంటే A3 అనమాట. A3B1. ఇంకా ఆప్షన్ చూడండి, మొత్తం చదవాల్సిన అవసరం లేదు. A3B1. You should be very careful. A3B1. ఇక్కడ చూడండి, A3B1 ఎన్ని ఉన్నాయి? A3B1, రైట్. ఫోర్త్ ఆప్షన్ ఈజ్ కరెక్ట్. ఆన్సర్ 4. అట్లా తీసుకోవాలి మీరు, రైట్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. ఓకే, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. డ్యూరింగ్ ఎ టెస్ట్ ఆన్ ఏ 4-stroke cycle compression ignition engine, spring constant given, spring constant Ks is given 11 bar per centimeter. యూనిట్స్ చాలా ఇంపార్టెంట్ అన్నమాట. లెంగ్త్ ఆఫ్ ద ఇండికేటర్ డయాగ్రామ్ ఎంత ఇచ్చాడు? 60 mm. లెంగ్త్ ఆఫ్ ద ఇండికేటర్ డయాగ్రామ్ 60 mm ఇచ్చినా కూడా నేను 6 centimeters తీసుకుంటున్నాను, ఎందుకంటే
స్ప్రింగ్ కాన్స్టెంట్ బార్ పర్ సెంటీమీటర్ ఇచ్చాడు కాబట్టి ఏరియా ఆఫ్ ద ఇండికేటర్ డయాగ్రామ్ ఇచ్చాడు. ఏరియా ఆఫ్ ద ఇండికేటర్ డయాగ్రామ్ ఎంత ఇచ్చాడు? 4 సెంటీమీటర్ స్క్వేర్ ఇచ్చాడు. ఇక్కడ ఏమడిగాడు? మీన్ ఎఫెక్టివ్ ప్రెజర్ అడిగాడు. మీన్ ఎఫెక్టివ్ ప్రెజర్ పిఎం ఈక్వల్ ఫార్ములా రైట్, ఏరియా ఆఫ్ ద ఇండికేటర్ డయాగ్రామ్ డివైడెడ్ బై లెంగ్త్ ఆఫ్ ద ఇండికేటర్ డయాగ్రామ్ ఇంటూ స్ప్రింగ్ కాన్స్టెంట్. ఏరియా ఆఫ్ ద ఇండికేటర్ డయాగ్రామ్ ఎంత? 4 డివైడెడ్ బై length of the indicator diagram 6. You should not write 60 mm. It should be in centimeters. Then only you will get the correct answer. Right? 11 bar. Since all options are given in kilopascal, ఇక్కడ 1100 రాయండి. ఎందుకంటే 1 bar equal to 100 kilopascal కాబట్టి 1 bar equal to 100 kilopascal కాబట్టి 1100 రాయండి. సింప్లిఫై చేయండి. మీకు ఎంత వస్తుందంటే 733 ఈ వాల్యూ ఎంత వస్తుందంటే 733.3 kilopascal వస్తుందమ్మా. లుక్ ఎట్ ద థర్డ్ ఆప్షన్. ఆప్షన్ థర్డ్ ఈజ్ అబ్సల్యూట్లీ కరెక్ట్. అర్థమైంది కదా? సిమిలర్లీ లుక్ ఎట్ ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. ఫర్ ఎ స్టీమ్ నాజిల్ విత్ ఎన్ యాజ్ ద ఇండెక్స్ ఆఫ్ ఐసెంట్రోపిక్ ఎక్స్పాన్షన్, ద డిశ్చార్జ్ త్రూ ద నాజిల్ విల్ బి మ్యాక్సిమం వెన్ ద క్రిటికల్ ప్రెజర్ రేషియో. సో కండిషన్ ఫర్ క్రిటికల్ ప్రెజర్ రేషియో సిపిఆర్ ఫర్ గెటింగ్ ద మ్యాక్సిమం మాస్ ఫ్లో రేట్ 2/n+1 హోల్ పవర్ n/n-1. ఆప్షన్ చూడండి. ఆప్షన్ 3 కరెక్ట్ అనమాట. ఆప్షన్ 3 కరెక్ట్. నెక్స్ట్ వన్, ద మ్యాక్సిమం ఎఫిషియన్సీ ఆఫ్ ఎన్ ఇంపల్స్ టర్బైన్ విత్ నాజిల్ యాంగిల్ ఆల్ఫా ఈజ్ cos square alpha. థర్డ్ ఆప్షన్ ఈజ్ కరెక్ట్. నెక్స్ట్, అబ్టైన్ ద ట్రాన్స్మిటెడ్ పవర్ బై పిస్టన్ రేడియస్ 0.125 meters pushed by a pressure of 650 kilopascal at a velocity 5 meter per second. ఇక్కడ రేడియస్ ఇచ్చాడు. రేడియస్ ఆఫ్ ద పిస్టన్ 0.125 meters ఇచ్చాడు. ద ప్రెషర్ గివెన్ 650 కిలోపాస్కల్ ఇచ్చాడు. అండ్ వెలాసిటీ v ఈక్వల్ టు 5 meter per second. పవర్ ఈక్వల్ టు ఏంటి? ఫోర్స్ మల్టిప్లైడ్ బై డిస్టెన్స్ ట్రావెల్డ్ బై ద పిస్టన్ విచ్ ఈజ్ ఇన్ మీటర్ పర్ సెకండ్. ఇక్కడ ఫోర్స్ ఎలా వస్తుంది? ప్రెషర్ మల్టిప్లైడ్ బై ఏరియా ఇంటూ వెలాసిటీ ఆఫ్ ద పిస్టన్. ప్రెషర్ మల్టిప్లైడ్ బై ఏరియా in terms of radius of the piston pi r square into velocity, which is equal to pressure is 650 into pi into r value 0.125 whole square into velocity of the piston 5. ఈ మల్టిప్లై చేయండి, సింప్లిఫై చేయండి. ఫర్ గెటింగ్ ద వాల్యూ ఈజ్ అరౌండ్ 159.9 kilowatts డైరెక్ట్గా వచ్చేస్తుంది. ఎందుకంటే ప్రెజర్ కిలోపాస్కల్ తీసుకుంటున్నాం కాబట్టి 159.5 kilowatts వస్తుంది. నెక్స్ట్, సో ఎనీహౌ సెకండ్ ఆప్షన్ ఈజ్ కరెక్ట్. సిమిలర్లీ లుక్ ఎట్ ద నెక్స్ట్ వన్. ఇన్ ఏ 4-stroke ఇంజన్, the 4 operations namely suction, compression, expansion and exhaust are completed in how many number of revolutions of the crank? Very easy question. 2 revolutions. In case of 4-stroke engine, by the time the crank is completing 2 revolutions, 4 operations are completed or cyclic operations are completed. Second option is correct. Next one, look at the next one. The quantity of steam produced per kg of the coal fired is 10 kg. That means mass of the steam produced per kg of the fuel firing 10 given. That means kg of the steam produced per kg of the fuel firing. The specific enthalpy of the steam is 2950 kilojoules per kg, and specific enthalpy of the feed water HF equal to 150 kilojoules per kg. Of course, enthalpy of the steam also in kilojoules per kg. And the specific enthalpy of the evaporation at atmospheric pressure is approximately 2250. That is the HFG. HFG equal to 2250 kilojoules per kg. ఇక్కడ ఏం అడిగాడు? ద ఈక్వలెంట్ ఎవాపరేషన్ అడిగాడు. ఈక్వలెంట్ ఎవాపరేషన్ ఫార్ములా తెలుసు కదా. ఈక్వలెంట్ ఎవాపరేషన్ ఈక్వల్ టు మాస్ ఆఫ్ ద స్టీమ్ ప్రొడ్యూస్డ్ పర్ కేజీ ఆఫ్ ద ఫ్యూయల్ బర్నింగ్ ఇంటూ ఎంథాల్పీ ఆఫ్ ద స్టీమ్ మైనస్ ఎంథాల్పీ ఆఫ్ ద ఫీడ్ వాటర్ డివైడెడ్ బై హెచ్ఎఫ్జి. ఆల్ వాల్యూస్ ఆర్ నోన్. సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి, సింప్లిఫై చేయండి. ఫర్ గెటింగ్ ద ఆన్సర్ అరౌండ్ 12.44. It is equal to 12.44 with respect to units. First statement is, that means first option is absolutely correct. Similarly, look, okay, all problems complete. From this, the heat engines part completed. Thank you.
ఎన్ని క్వశ్చన్లు 19 రైట్. సో దేర్ ఆర్ 19 క్వశ్చన్స్ ఫ్రమ్ ది ఫ్లూయిడ్ మెకానిక్స్ అండ్ హైడ్రాలిక్ మిషనరీ, రైట్. ఒక్కొక్కటి చూస్తే వెళ్దాం. అన్నీ ఈజీగా ఉన్నాయి, మన మెటీరియల్ మన క్లాస్ రూమ్లోనే డిస్కషన్స్తో వచ్చినవి. ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఏంటంటే, అండర్ ది ఫాలోయింగ్ అజంప్షన్ బెర్నౌల్లిస్ ఈక్వేషన్ కెన్ డెరివేట్ ఫ్రమ్ ఎరర్స్ ఈక్వేషన్. ఈ ఎరర్స్ ఈక్వేషన్ బెర్నౌల్లిస్ ఈక్వేషన్ అజంప్షన్స్లో మనకి తెలుసు, స్టడీ ఫ్లో అని, ఇన్కంప్రెసిబుల్ అని, అలాగా అంటే ఏంటి, డెన్సిటీ కాన్స్టెంట్. సో మిగతావి కాదు. మరో క్వశ్చను, స్లిప్ ఆఫ్ ది రెసిప్రకేటింగ్ పంపు. ఇది డిట్టో సేమ్ బిట్ ఉంది కదా. స్లిప్ నెగిటివ్ ఎప్పుడు ఉంటుందంటే, ఆ కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ డిశ్చార్జ్ మనకు తెలుసు, అది ఆ ఫార్ములా మనకి స్లిప్ డిశ్చార్జ్ బై ఇనీషియల్ డిశ్చార్జ్ అని. అది కనుక సక్షణ పైపు లాంగ్ ఉండాలి, డెలివరీ పైప్ షార్ట్ ఉండాలి, పంపు ఎక్కువ స్పీడ్ తిరగాలి, అప్పుడు నెగిటివ్ స్లిప్ వస్తుంది. సక్షన్ పైప్ టూ లాంగ్, డెలివరీ పైప్ టూ షార్ట్, అండ్ ద స్పీడ్ ఆఫ్ ది క్రాంక్ స్పీడ్ ఆఫ్ ద పంప్ డ్రైవ్ మస్ట్ బి హయ్యర్ సైడ్. సో ఇది నెక్స్ట్ క్వశ్చను. ఇది ఒక న్యూమరికల్ క్వశ్చను. ఏమంటున్నాడంటే, ఒక పైప్ ఇచ్చాడు, దాని సైజ్ ఇచ్చాడు, ఫ్లూయిడ్ ప్రాపర్టీస్ ఇచ్చాడు, ఫ్లూయిడ్ వెలాసిటీ ఇచ్చాడు. ఏ టైప్ ఆఫ్ ఫ్లో ఉంటుంది? ఒక పైపులో ఫ్లో చెప్పాలి అంటే రెనాల్డ్స్ నెంబర్ కట్టాలి. రెనాల్డ్స్ నెంబర్ ఫార్ములా మనకు తెలుసు, ρVd బై మ్యూ. ఇచ్చిన యూనిట్స్ అన్నీ సిజిఎస్ యూనిట్స్ ఇచ్చాడు. రో ఎంత ఇచ్చాడంటే 2 గ్రాములు పర్ సెంటీమీటర్ క్యూబ్. వెలాసిటీ 800 సెంటీమీటర్ పర్ సెకండ్. డయామీటర్ 10 సెంటీమీటర్ డివైడెడ్ బై డైనమిక్ విస్కాసిటీ. డైనమిక్ విస్కాసిటీ ఒక పాయిస్గా 10 పాయిస్ ఇచ్చాడు. 10 ఇంటూ ఒక పాయిస్ అంటే మనకు తెలుసు గ్రాము పర్ సెంటీమీటర్ పర్ సెకండ్. అంటే యూనిట్స్ బ్యాలెన్స్ అని మనకి ఇప్పుడు ఇది తెలిస్తే మనకి క్యాన్సిల్ అయిపోతే 1600 వచ్చింది, అంటే లెస్ దాన్ 2000. కాబట్టి ఇది లామినార్ పైప్లో అవుతుంది. లెస్ దాన్ 2000 ఉంది కాబట్టి. సో మన ఆప్షను సి తీసుకుందాం. చూడండి, అలా మనకి న్యూమరికల్ వాల్యూస్ కొద్దిగా ఎక్కువ వచ్చినాయి ఎఫ్ఎంలో, నో డౌట్. కానీ విత్ ఇన్ ద లిమిట్స్లో వితౌట్ క్యాల్కులేటర్ చేయగలుగుతున్నాం. పైప్ హెడ్ లాస్ అంటే ఏంటి? పైపులో హెడ్ లాసెస్ హెచ్ఎఫ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు FL/V² బై 2GD. హెచ్ఎఫ్ ఈజ్ ప్రపోర్షనల్ టు V². ఆన్సర్ మనకి డి. హెడ్ లాస్ ఈజ్ ప్రపోర్షనల్ టు V². మరో క్వశ్చన్, క్యావిటేషన్ ఎక్కడ జరుగుతుంది? క్యావిటేషన్ ఎక్కడ జరిగిద్దంటే రోటోడైనమిక్ అంటే టర్బో మిషనరీ, పెల్టాన్ వీల్ కాదు, ఫ్రాన్సిస్ టర్బైన్, కెప్లాన్ టర్బైన్ అంటే టర్బైన్స్. అలానే సెంట్రిఫికల్ పంపు. అంతేగాని గ్యాస్ టర్బైను మరి గ్యాస్ కంప్రెసర్ కాదు కదా. అంటే ఏ బి రెండు కరెక్టే. ఆన్సర్ ఏ. స్ట్రీమ్ లైన్స్ ఇన్ ద లామినార్ ఫ్లో, ప్యారలల్ లైన్స్ నెవర్ ఇంటర్సెక్ట్ ఈచ్ అదర్. తెలుసు మనకి, దే కెనాట్ క్రాస్ ఈచ్ అదర్. What is the power required to drive the pump whose efficiency 85%? Discharge is 0.2 meter cube. ఓకే, పర్ సెకండ్ ఇవ్వాలి, అక్కడ ఇవ్వలేదు. సో ఇది మనకి ఇక్కడ మిస్టేక్ క్వశ్చన్లో. అయినా మనకి ప్రాక్టీస్ తోటి ప్రొఫెషనల్ ఒక ఎథిక్స్ తోటి ఉంటాం కాబట్టి ఏమి ఇవ్వకపోతే పర్ సెకండ్ తీసుకోవాలి. ఎఫిషియన్సీ ఆఫ్ ది పంప్ ఓవరాల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు అవుట్పుట్ పవర్ వచ్చేసరికి ఫ్లూయిడ్ పవర్, ఇన్పుట్ పవర్ వచ్చేసరికి షాఫ్ట్ పవర్. మనకి వాటర్ పవర్ తెలుసు అవుట్పుట్, ρ ఇంటూ జీ ఇంటూ క్యూ ఇంటూ హెచ్ బై షాఫ్ట్ పవర్. మనం సింప్లిఫికేషన్ చేసినప్పుడు షాఫ్ట్ పవర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వాటర్ పవర్ బై ఎఫిషియన్సీ 1000 ఇంటూ జీ 10 తీసుకుంటే 9.81 తీసుకున్న పర్వాలేదు, 0.2 మీటర్ క్యూబ్ పర్ సెకండ్ అనుకోవాల్సిందే, డివైడెడ్ బై 0.85. ఇప్పుడు చూడండి 0.2 ఇంటూ 12 అంటే మనకు తెలుసు దగ్గర అక్కడ కేర్ఫుల్గా చూడండి, ఇక్కడ మనకి 2.4 అంటే 24 కావచ్చు కిలోలో బై 27 వరకు ఉంటుంది. నోట్ లెక్కతో కూడా మనం చేయొచ్చు. థియరిటికల్గా 24 బై 0.85 మోర్ దాన్ 24 వస్తుంది. ఇచ్చిన వాల్యూస్లో 4th మనకి మ్యాచ్ అవుతుంది. సో 27.7 కిలోవాట్. ఇవి క్వశ్చన్ కూడా క్లాస్ రూమ్ ప్రాక్టీస్ చేసినవి. మరి వీటిని మ్యాచ్ ద ఫాలోయింగ్ చేయాలి. ఎన్వోమీటర్ ఎందుకు వాడతారు? వెలాసిటీ మెజర్ చేయడానికి. బోర్డాన్ ట్యూబ్ ఎందుకు వాడతారు? ప్రెషర్ మెజర్ చేయడానికి కదా. అలాగే వెంచోమీటర్ ఎందుకు వాడతారు? ఫ్లో రేట్. ఇంతవరకు బాగుంది. మానోమీటర్ కూడా ప్రెషరే, కానీ దాని నుంచి మన మానోమీటర్లో మనం రీడింగ్స్ తెలిసినప్పుడు అన్నోన్ ఫ్లూయిడ్ మాస్ డెన్సిటీ కూడా కట్టొచ్చు.
సో ఈ విధంగా మనకి ఇది కూడా ప్రెషర్ ఉండొచ్చు, కానీ మనకు మ్యాచింగ్ చూసుకున్నప్పుడు ఎన్వోమీటర్ ఇగో A2 కరెక్టు కదా, బోర్డాన్ ట్యూబు ప్రెషర్ కరెక్టు, వెంచురీమీటరు ఫ్లో రేట్ కరెక్టు. ఇప్పుడు మనకి రెండు మ్యాచ్ అవుతుంది, ఇక్కడ మ్యాచ్ కావాలో చూడండి. కాబట్టి ఇక్కడ మనకి ఇది కూడా తీసుకోవచ్చు మనం, ఆన్సర్ ఏ కది. సో మానోమీటర్ వల్ల మనకి ప్రెషర్ మెజర్ చేయొచ్చు. దాంతోపాటు అన్నోన్ ఫ్లూయిడ్ ఉంటే మనం యూట్యూబ్ మానోమీటర్ తీసుకుని ఒక పక్క నోన్ ఫ్లూయిడ్ పోస్తాం, ఒక పక్క అన్నోన్ ఫ్లూయిడ్ పోస్తాం. ఈ లెవెల్స్ కంపేర్ చేసుకుని ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ మానోమీటర్తో అన్నోన్ ఫ్లూయిడ్ మాస్ డెన్సిటీ కూడా కట్టొచ్చు. అందుకని ఈ విధంగా ఇచ్చాడు. ఆన్సర్ ఏ కరెక్ట్ ఆర్ ఆన్సర్ 1 కరెక్ట్. పిట్అవుట్ ట్యూబ్ ఎందుకు? వెలాసిటీ మెజర్ చేయడానికి. అన్ని పక్కలు రిపీట్ అవుతూనే ఉంది. క్యాప్లాట్ ఎఫెక్ట్ దేనివల్ల? సర్ఫేస్ టెన్షన్ వల్ల, అది ప్రాపర్టీ. అంతేగాని కోయిజివ్ ఫోర్స్ అని మనం డిస్కస్ చేసుకున్నాం ఛాలెంజ్ క్వశ్చన్ లాగా. సో క్యాప్లాట్ ఎఫెక్ట్ డ్యూ టు అకౌంట్ ఆఫ్ సర్ఫేస్ టెన్షన్ ప్రాపర్టీ. అలాగే హైడ్రాలిక్ ప్రెస్ దేని మీద పనిచేస్తుంది? పాస్కల్స్ లా మీద పనిచేస్తుంది. హైడ్రాలిక్ ప్రెస్ మనకు తెలుసు, చిన్న మనం ఎఫర్ట్ తోటి హయ్యర్ లోడ్స్ లిఫ్ట్ చేయొచ్చు. చిన్న ఎఫర్ట్ తోటి హయ్యర్ లోడ్స్ని లిఫ్ట్ చేయొచ్చు. సో ఇది ఈ నడిచే ఈ సాధనాన్ని మనము మెకానికల్ అడ్వాంటేజ్ తీసుకుంటాం. పాస్కల్స్ పనిచేస్తుంది, ఇది హైడ్రాలిక్ ప్రెస్ అంటారు. ఇది కూడా మనం చదువుకుందే క్లాస్ రూమ్లో, ఏసీ మెటీరియల్లో ఉంటుంది, క్లాస్ రూమ్ బుక్లో ఉంటుంది, రొటీన్ ఇది మనకు అబ్జర్వేషన్. విచ్ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్ ఆర్ ట్రూ? మనకి పెల్టాన్ వీల్ అనేసరికి ఇంపల్సు, అదే ఫ్రాన్సిస్ వచ్చేసరికి మనకి రియాక్షన్. కెప్లాన్ టర్బైన్ యాక్సియల్ ఫ్లో, కెప్లాన్ టర్బైన్ ఈజ్ యాక్సియల్ ఫ్లో తెలుస్తుంది, రియాక్షన్ టర్బైన్ తెలుస్తుంది. ఇక్కడే మ్యాచ్ అయిపోయింది, ఇంకా మిగతా రాంగ్. ఫ్రాన్సిస్ టర్బైన్ యాక్సియల్ కాదు, రేడియల్. ఫ్రాన్సిస్ టర్బైన్ రియాక్షన్ కరెక్టే, కెప్లాన్ టర్బైన్ ఇంపల్స్ కాదు, ఇక్కడ పోయింది, ఇది పోయింది. ఇక్కడ పెల్టాన్ వీల్ బోత్ ఆర్ ఇంపల్స్ అంటున్నాడు, కాదు, ఫ్రాన్సిస్కు రియాక్షన్ కదా, అందుకని ఏ ఆన్సరు. మరి దీన్ని కొద్దిగా చేయాలి. ఇది ఒక్క క్వశ్చన్ టైం కన్జ్యూమింగ్. మనకు తెలుసు డేటమ్ లైన్. ఇక్కడ డేటమ్ లైన్ తీసుకుని మనం ఇక్కడ డేటా లైన్ తీసుకుంటే బిలో ది డేటమ్ నెగిటివ్ కదా, ఇది కొద్దిగా మీకు శ్రమించినట్టే. ఫ్రమ్ ది డేటమ్ లైన్, ఇక్కడ నుంచి ఈ డేటమ్ లైన్ నుంచి బిలో ఉంటే నెగిటివ్ కదా. పిఎక్స్ మైనస్ బిలో ఏమున్నాయి? రో వాటర్, జీ వాటర్, హెచ్ వాటర్ లెఫ్ట్ సైడు. ఆ పక్క అయిపోయింది. ఈ పక్క వచ్చేసరికి ప్రెజర్ అట్ వై ఆర్బిటరీ పిఎక్స్ పివైలు. మనకి అక్కడ రో ఆయిల్, జీ హెచ్ ఆయిల్ మైనస్ రో వాటర్, ఇది కూడా వాటరే, దీంట్లో కూడా వాటరే ఉంది. రో వాటర్, జీ వాటర్, హెచ్ వాటర్ రైట్ సైడ్. మనం జాగ్రత్తగా చూస్తే మనం పిఎక్స్ మైనస్ పివై తీసుకుని ఇటు ఆ పక్క తీసుకెళ్తే రో వాటర్, జీ హెచ్ వాటర్ లెఫ్ట్ ప్లస్ అవుతుంది. ఆ పక్కకి వెళ్తే మైనస్ ఇవి తీస్తే రో ఆయిల్ మరి జీ హెచ్ ఆయిల్ మైనస్ రో వాటర్, జీ వాటర్, హెచ్ వాటర్. కేర్ఫుల్గా సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే మనకి పిఎక్స్ మైనస్ పివై ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1000 ఇంటూ 10 ఇంటూ ఈ హెచ్ వాటర్ లెఫ్ట్ 0.65. మరి కామన్ తీసుకుంటే ఇక్కడ ఈ 65 20 తీస్తే 45, 45 10 తీస్తే 35, 0.35. మరి స్పెసిఫిక్ గ్రావిటీ ఆఫ్ ఆయిల్ 900 ఇచ్చాడు, 0.9 కదా స్పెసిఫిక్ గ్రావిటీ. సో మల్టిప్లై 1000 కదా. జీ ఇంటూ ఆయిల్ యొక్క లెవెల్ డిఫరెన్స్ 10 సెంటీమీటర్. ఈ విధంగా మనం చేస్తే 1000 ఇంటూ 10 ఇంటూ మనకి ఇక్కడ తీస్తే మనకి 0.3 వచ్చింది ఇక్కడ ఈ వాల్యూ, మైనస్ అక్కడ మనకు వచ్చేసరికి 900 వచ్చింది. ఈ విధంగా మనం చేస్తే 3000 మైనస్ 900 రఫ్గా మనకి 2100 న్యూటన్ పర్ మీటర్ స్క్వేర్ వచ్చింది. అది ఉందా ఆన్సర్? లేదు. మనకి హెడ్ అడుగుతున్నాడు డెల్టా హెచ్ ఎక్స్ వై వాటర్ అంటున్నాడు. ఈ ప్రెషర్ మనకు వచ్చిన ప్రెషర్ 2100 డివైడెడ్ బై రో వాటర్, ఎందుకని ప్రెషర్ బై రోజీ కదా, అట్లా అన్నమాట. సో మనకు వస్తుంది 2100 బై 1000 ఇంటూ 10. మనకి 2 సున్నాలు పోతాయి మనకి ఇక్కడ దగ్గర మనకి ఈ 2 zeros పోయినాయి కాబట్టి 21 బై 100 0.21 మల్టిప్లై చేస్తే మనకి 0.21 మీటర్స్, మల్టిప్లై 100 చేస్తే 21 సెంటీమీటర్స్ వస్తుంది. 21 సెంటీమీటర్స్ వెరీ క్లియర్గా ఉంది చూడండి. ఈ ఒక్క క్వశ్చన్ మనకి అన్నింటిలో కంటే కొద్దిగా టైం పట్టింది అంతే, మోర్ దెన్ 1 minute పట్టవచ్చు. మిగతావన్నీ కొన్ని సెకండ్లో చేయగలిగాం. ఆన్సర్ సి. ఫ్లూయిడ్ ఫర్ విచ్ విస్కాసిటీ ఈజ్ నాట్ ఫంక్షన్ ఆఫ్ షియర్ స్ట్రెయిన్. అంటే మన గ్రాఫ్ గీసినప్పుడు రిలాజికల్ గ్రాఫ్ ఇది షియర్ స్ట్రెస్, ఇది షియర్ స్ట్రెయిన్. మనకు ఐడియల్ ఫ్లూయిడ్ తీసుకున్నప్పుడు
దానికి సంబంధం లేదు. ఐడియల్ ఫ్లూయిడ్ గీసినప్పుడు మనకి ఇక్కడ ఇది ఐడియల్ ఫ్లూయిడ్ కదా, ఐడియల్ ఫ్లూయిడ్ ఈజ్ ఇండిపెండెంట్ అపాన్ ది షియర్ స్ట్రెయిన్ కదా. సో ఐడియల్ ఫ్లూయిడ్ మనకి ఇది నాట్ అన్నాడు, మిగతావన్నీ కరెక్ట్ కదా. ఇది ఐడియల్ ఫ్లూయిడ్, రైట్, ఇది కరెక్ట్ ఐడియల్ ఫ్లూయిడ్. మిగతావన్నీ మనకి గ్రాఫ్ గీయచ్చు. ఫ్లూయిడ్ ఫర్ విచ్ విస్కాసిటీ ఈజ్ నాట్ ఏ ఫంక్షన్ ఆఫ్ రేట్ ఆఫ్ డిఫార్మేషన్, దాన్నే మనం రేట్ ఆఫ్ షియర్ స్ట్రెయిన్ అంటాం. కాబట్టి ఐడియల్ ఫ్లూయిడ్. వెంచురీమీటర్ ఎందుకు వాడతారంటే ఫ్లో రేటు డిశ్చార్జ్ మెజర్ చేయడానికి. అండర్ విచ్ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్ కండిషన్ కంటిన్యూటీ ఈక్వేషన్ కెనాట్ బి రిప్రజెంటెడ్. సో కంటిన్యూటీ ఈక్వేషన్ కెనాట్ బి అప్లైడ్ ఫర్ అన్స్టడీ. ఫర్ స్టడీకి అప్లై చేయొచ్చు, విస్కస్ అప్లై చేయొచ్చు, కంప్రెసిబుల్ ఫ్లో అవ్వచ్చు, రో ఏవి అవుతుంది కదా ఇది అట్లా అన్నమాట. సో అన్స్టడీకి పనికిరాదు అది. సో ఇది అలాగే కైనమాటిక్ విస్కాసిటీ అంటే ఏంటి? కైనమాటిక్ విస్కాసిటీ ఈజ్ ఈక్వల్ డైనమిక్ విస్కాసిటీ బై మాస్ డెన్సిటీ. రెండు ఉన్నాయి ఆన్సర్ ఇక్కడ. సో డివైడ్ బై ఇది కరెక్ట్, ఇది రాంగు కదా, మల్టిప్లై కాదు కదా. మరి దీని యూనిట్స్ అడుగుతున్నాడు. మన కైనమాటిక్ విస్కాసిటీ యూనిట్స్ ఏంటంటే న్యూటన్ సెకండ్ పర్ మీటర్ స్క్వేర్ డివైడెడ్ బై కేజీ పర్ మీటర్ క్యూబ్. కొద్దిగా మనకి ప్రాక్టీస్ చేస్తే యూనిట్స్ చాలా ఈజీగా ఉంటుంది. న్యూటన్ సెకండ్ పర్ మీటర్ స్క్వేర్ మల్టిప్లై విత్ మీటర్ క్యూబ్ పర్ కేజీ. ఇప్పుడు మనం చూసుకుంటే ఇక్కడ క్యాన్సిల్ అయిపోయి ఈ రెండు క్యాన్సిల్ అయిపోయి మీటర్స్ వస్తుంది. న్యూటన్ మీటర్ సెకండ్ పర్ కేజీ. న్యూటన్ మీటర్ అంటే జౌలు, జౌల్ సెకండ్ పర్ కేజీ, జౌల్ సెకండ్ పర్ కేజీ, జౌల్ సెకండ్ పర్ కేజీ. సి కూడా కరెక్ట్, బి అండ్ సి కరెక్ట్. మరి మిగతావి రాంగు. రెండే కదా ఇచ్చింది మనకి ఇక్కడ ఆప్షన్స్. సో మనకి బి అండ్ సి తీసుకుందాం. ఇచ్చే చేయడం పని లేదు, ఎందుకు రెండే కదా, బి అండ్ సి మ్యాచ్ అయిపోయింది కదా, డి ఎందుకు టైం వేస్ట్ మళ్ళీ. ఇంకా డైనమిక్ ప్రెషర్ ఈజ్ ద మెజర్ ఆఫ్. డైనమిక్ ప్రెషర్ అంటే మనం నేర్చుకున్నాము. డైనమిక్ ప్రెషర్ అంటే కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఆఫ్ ది మూవింగ్ ఫ్లూయిడ్ బై వాల్యూమ్ ఆఫ్ ది దట్ ఫ్లూయిడ్. కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఆఫ్ ఎంవి స్క్వేర్ డివైడెడ్ బై వాల్యూమ్. మనకి ఇక్కడ రెండు వేరియబుల్స్ ఉన్నాయి, మాస్ బై వాల్యూమ్ వన్ వేరియబుల్, వెలాసిటీ వన్ వేరియబుల్. మాస్ బై వాల్యూమ్ మాస్ డెన్సిటీ ఇంటూ వి స్క్వేర్. అంటే మన డైనమిక్ ప్రెషర్ కైనెటిక్ ఎనర్జీతో లింక్ అయ్యి ఉందని అర్థం. మిగతా ఆప్షన్స్ మ్యాచ్ కావచ్చు చూడండి. డైనమిక్ ప్రెషర్లో వెలాసిటీ ఉంటుంది, కానీ మరి ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది? అది కైనెటిక్ ఎనర్జీ నుంచి వచ్చింది. కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఫర్ యూనిట్ వాల్యూమ్ ఇది డిస్కస్ చేసింది క్లాస్ రూముల్లో. దీని యూనిట్స్ న్యూటన్ పర్ మీటర్ స్క్వేర్. చూడండి ఆప్షన్స్ చాలా క్లోజ్గా ఉన్నాయి, కానీ దీనికి యొక్క బర్త్ ఎనర్జీ కైనెటిక్ ఎనర్జీ వచ్చిందో కైనెటిక్ ఎనర్జీ పెట్టాలి. అలాగే యూనిట్ ఆఫ్ ది విస్కాసిటీ. విస్కాసిటీ అంటే మనకి డైనమిక్ విస్కాసిటీ. డైనమిక్ విస్కాసిటీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు న్యూటన్ సెకండ్ పర్ మీటర్ స్క్వేర్ పాస్కల్ సెకండ్. సో మనకి ఆన్సరు 3. సో ఈ విధంగా మనము 19 క్వశ్చన్లు మనం చేశాము. సో డెఫినెట్గా 100% చేసి ఉంటారని ఆశిస్తున్నాము. సో గుడ్ లక్ ఫర్ ఎవ్రీ వన్ హూ రిటర్న్ ఎగ్జామ్. అందరికీ జాబ్ వస్తుందని ఆశిద్దాం. Let's see some questions which has appeared from machine design. చాలా simple questions వచ్చాయండి దీని నుంచి. So let's see these questions. So for a rectangular key with width W, so here he gave a simple condition. అంటే shearing stress tau ఇచ్చేసాడు, crushing stress sigma ఇచ్చాడు. The key is equally strong for both shearing and crushing అన్నారు. So here we know that when it is equally strong both in shearing and crushing, what is the equation that you need to take? So equally strong అన్నాడు కాబట్టి shear strength is equal to crushing strength అనుకుంటాం. Shear strength is equal to crushing strength. So shear strength equation ఏంటి? What is the shear area? We know that this is nothing but failure stress or allowable stress. So which he gave it as tau. Tau అని ఇచ్చేసారు ఇక్కడ చూడండి. Allowable shear stress is given as tau. So tau into, so what is the area of key which is under shearing? We know that it is length of key into width. Length of key into width. So is equal to here shear crushing stress into
So crushing is happening along the length and over a region of thickness by 2. అంటే మనం ఇక్కడ length into thickness by 2 రాసుకున్నట్లయితే L cancel అయిపోతుంది, and then from this you can see that 2 into tau into W is equal to sigma into T. So this is the answer for this particular question. So here we can mark the answer. అంటే దీనికి ఆన్సర్ ఏమై ఉంటుంది? So from these options we can mark the answer as 2 times tau into W is equal to sigma into T. So very easy question. So here he gave the coefficient of fluctuation of speed can be defined as. So మనకి ఇది తెలిసిన క్వశ్చన్ అండి, చాలా సింపుల్ క్వశ్చన్ ఇది. So what is the answer for this? So maximum possible variation divided by average speed. So what is the maximum variation? ఇక్కడ మీరు చూసినట్లయితే so 3 and 4, so in 3 and 4 options he gave V1 minus V2 and V2 minus V1. అంటే maximum variation ని మనం ఏమని తీసుకోవాలి అనేది ఇక్కడ so a good question. So here if you observe carefully, V1 is minimum speed and V2 is maximum. Always variation is maximum minus minimum. Maximum ఏది ఇక్కడ V2, minimum ఏంటి V1. So I need to consider it as V2 minus V1 divided by average velocity. So the answer here for this question is 3. Okay, yes, we have marked the answer. Now here, so I hope so these questions got jumbled. Anyway, చూద్దామంటే వీటికి ఆన్సర్స్ ఏంటో కూడా మనం చెక్ చేద్దాం. So consider the following statement, following conditions here. Oldham coupling ఇచ్చాడు, universal coupling, flange coupling, muff coupling. See, recently మనం YouTube video చేసినప్పుడు YouTube videoలో so we have discussed regarding these couplings. So we know that muff coupling అనేది ఎలాంటి coupling అండి? We know that muff coupling is a rigid coupling. Flange coupling కూడా rigid coupling ఏ కదా? Universal coupling అనేది so it could be flexible. See here I can say that Oldham universal flexible అవ్వచ్చు, whereas flange and muff, flange అనేది so when there is no axial deviation అంటే lateral deviation ఏమీ లేని situation లో we go with these two kind of coupling. సో ఒకవేళ if at all if there are అంటే మనకి ఏదైనా కరెక్షన్స్ ఉన్నాయనుకోండి, వైబ్రేషన్స్ కానీ ఇట్లాంటి యాక్సియల్ మిస్అలైన్మెంట్ ఉందనుకోండి, then we go with bush pin type flange coupling, right? So here he said flange coupling. We consider flange coupling to be rigid coupling, muff coupling to be rigid coupling, whereas Oldham and universal coupling or flexible coupling. So the answer here is 2, 2, 1, 1. Where is that? So it is answer 3. Two identical shafts, same equation, got a similar question we have solved during the analysis recently in the YouTube video. So two identical shafts S1 and S2 have diameter D1 and D2. Diameter increase అయితే, diameter double అయితే, we know that what is the relation between power transmitted, power ki diameter ki relation ఏంటి? Power is directly proportional to dq. అంతే, direct relation ఇది. So here if diameter is doubled, power will be multiplied by 8 times here. Diameter increase అయితే obvious గా power కూడా increase అవుతుంది. So here the answer for this question is 1:2. So double అయింది కాబట్టి so 2 cube ఎంత 8. The answer is 1:8. Okay. Strain energy stored per unit volume of a closed coil helical spring అనేది. So here we know that when a closed coil helical spring is subjected to axial compression, the wire of this closed coil helical spring is in టార్షన్. అది టార్షన్లో ఉంటుంది కాబట్టి టార్షనల్ ఎనర్జీ అనేది మనకి స్ప్రింగ్ వైర్లో స్టోర్ అవుతుంది. నెగ్లెక్టింగ్ డైరెక్ట్ షియర్ ఎనర్జీ టార్షనల్ ఎనర్జీ మాత్రమే కన్సిడర్ చేసినట్లయితే we know that the equation for the energy stored in the critical particle is tau square by 4g. అంటే g అనేది ఏంటండి? So this is అంటే if at all if you consider a circular cross section and this is subjected to twisting, ఇక్కడ ఈ క్రిటికల్ పార్టికల్ మీద, ఈ క్రిటికల్ పార్టికల్ ఆర్ సర్ఫేస్ పార్టికల్స్ మీద ఏదైతే ఎనర్జీ స్టోర్ అవుతుందో ఆ ఎనర్జీ ఈక్వేషన్ ఎంత అయ్యా అంటే u is equal to tau square by 4g అంటాం. So g is nothing but shear modulus, but here shear modulus is represented by c. So here I can replace this g ని మనం c గా రీప్లేస్ చేయొచ్చు. tau square by 4c is the answer for this question. Answer చూడండి, so it is nothing but 2. Now moving to the other question, if the maximum tension T is developed in the belt during maximum power transmission, actual ga what is the relation between maximum tension and centrifugal tension? So we know that for maximum power transmission, maximum tension is equal to 3 times centrifugal tension. So this is the equation, this is the simple relation that we have. So ఈ రిలేషన్ నుంచి వాడు ఏమడుతున్నాడంటే సెంట్రిఫ్యూగల్ టెన్షన్ అడిగాడు కాబట్టి సెంట్రిఫ్యూగల్ టెన్షన్ will be T by 3. So the answer here is 3.
ఓకే, డైరెక్ట్ క్వశ్చన్స్ అడిగాడండి. ఎంత సింపుల్ క్వశ్చన్స్ చూడండి. ఇట్లాంటిది ఇంకో క్వశ్చన్ కూడా అడిగాడు. సో దేర్ విల్ సీ వన్ మోర్ క్వశ్చన్ ఫ్రమ్ ద సేమ్ టాపిక్. So here the efficiency of the riveted joint is given. So it is given as eta and longitudinal stress is asked. Longitudinal stress ఒకవేళ మనం efficiency కన్సిడర్ చేసినట్లయితే longitudinal stress equation ఏమవుతుందయ్యా అంటే here we know that you might have seen the equation for longitudinal stress in strength of materials which is nothing but PD by 4T. ఇది లాంగిట్యూడినల్ స్ట్రెస్ ఈక్వేషన్. వెన్ ఎవర్ యు ఆర్ కన్సిడరింగ్ సమ్ ఎఫిషియన్సీ, మనం ఎఫిషియన్సీ ఎందుకు కన్సిడర్ చేస్తామంటే సి టు ఇంక్రీజ్ ద స్ట్రెసెస్, దాంట్లో ఏదన్నా కొంత కరెక్షన్స్ ఉన్నట్లయితే సో వీఆర్ గోయింగ్ విత్ ఎఫిషియన్సీ విచ్ ఫైనల్లీ ఇంక్రీజెస్ ది స్ట్రెస్. సో హియర్ పీడీ బై 4T ఈటా సో ఇస్ ది ఆన్సర్. ఎక్కడ నుంచి చూడండి ఆన్సర్. ద ఆన్సర్ హియర్ ఫర్ దిస్ క్వశ్చన్ ఇస్ 2. Now here moving to the other question, the efficiency of screw jack, ఇది కూడా standard question hai. So alpha is equal to 45 degree minus pi by 2 is the answer for this question. We have seen the equation, right? The relation between maximum tension and centrifugal tension. What was the relation that we have seen? Relation ఏంటంటే maximum tension is equal to 3 times centrifugal tension అని చూసాం కదా. So we can write this as centrifugal tension as mv square అనుకుందాం. So here the equation is T by 3m under root. This is the equation for velocity. చూడండి మనకి ఈ ఈక్వేషన్ ఎక్కడ ఉందో చూడండి. T by under root T by 3m అనేది ఎక్కడ ఉందో చూడండి. T by 3m, this is there in option 4. Option 4 is our answer. Okay, సేమ్ క్వశ్చన్ అడిగాడండి. హియర్ ద కండిషన్ ఏంటి, మళ్ళీ ఏంటి కండిషన్ ఏం అడిగాడు ఇక్కడ, మ్యాక్సిమం పవర్ అనేది ఇక్కడ స్టేట్మెంట్లో కండిషన్. So here the answer for this question is under root T by 3m. Now, ఇంకో క్వశ్చన్ ఏంటంటే ఏ హాలో షాఫ్ట్ అండ్ సాలిడ్ షాఫ్ట్. మనకి తెలుసు హాలో షాఫ్ట్, సాలిడ్ షాఫ్ట్ ఈ రెండిటి షాఫ్ట్స్లో ఏ షాఫ్ట్ జనరల్గా స్ట్రాంగ్ ఉంటుంది ఫర్ సేమ్ అవుటర్ డయామీటర్? ఆబ్వియస్గా సాలిడ్ షాఫ్టే కదా, ఎందుకంటే హాలో షాఫ్ట్లో మెటీరియల్ సెంటర్లో మెటీరియల్ తీసేస్తున్నాం కాబట్టి ఫర్ ద సేమ్ అవుటర్ డయామీటర్ వీ కెన్ సే దట్ సి ఫర్ ద సేమ్ మెటీరియల్ అండ్ ఫర్ ద సేమ్ అవుటర్ డయామీటర్ వీ కెన్ సే దట్ యాజ్ వీఆర్ రిమూవింగ్ సమ్ పార్ట్ ఆఫ్ మెటీరియల్, కొంత పార్ట్ ఆఫ్ మెటీరియల్ మనం సెంటర్ పోర్షన్ నుంచి తీసేస్తున్నాం కాబట్టి హాలో షాఫ్ట్ నుండి, సో ఐ కెన్ సే దట్ సాలిడ్ షాఫ్ట్ ఈస్ అ బిట్ స్ట్రాంగర్. We also know the relation between the strength here. Ante ikkada what is the relation that we have? The strength of solid to the strength of hollow. The relation here is 16 by 15. So here this is in a situation where ante outer diameter and inner diameter relation ఏంటంటే so outer diameter is twice inner diameter అయినప్పుడు yes this equation, this relation is valid. For this particular condition I can say that any condition అంటే సాలిడ్కి హాలోకి సో ఒకవేళ సాలిడ్ అండ్ హాలో అవుటర్ డయామీటర్ సేమ్ ఉన్నట్లయితే సాలిడ్ స్ట్రెంత్ విల్ ఆల్వేస్ బీ గ్రేటర్ దెన్ హాలో స్ట్రెంత్. వీ కెన్ గో విత్ దిస్ సింపుల్ కండిషన్. ఓకే, ఈ షాఫ్ట్ is subjected to very simple. Here equivalent twisting moment అడిగాడు under root m square plus t square. So the answer here is 50 root 2. So here this is from governor topic. So he has given A, B, C, D, some kind of governors here and then on this side. So whether that is spring controlled governor or dead weight governor was asked. So we know that here Porter governor was dead weight governor and remaining all these are spring controlled governors. So the answer here is 2111. So here the answer is 2111. So the answer here is 2. The factor of safety for mild steel in static loading. అరే ఫ్యాక్టర్ ఆఫ్ సేఫ్టీ కండిషన్ ఏంటంటే మైల్డ్ స్టీల్ ఉన్నాడు కాబట్టి మనం ఎలాంటి స్ట్రెస్ తీసుకోవాలి, ఈల్డ్ స్ట్రెస్ తీసుకోవాలి, ఎందుకంటే అది డక్టైల్ మెటీరియల్ కాబట్టి. సో హియర్ వీ నో దట్ ఇట్ ఈస్ అ రేషియో ఆఫ్ ఫెయిల్యూర్ స్ట్రెస్ టు అలౌబుల్ స్ట్రెస్ ఆర్ పర్మిసిబుల్ స్ట్రెస్. సో ఇక్కడ మనం చూసినట్లయితే ఫెయిల్యూర్ స్ట్రెస్ ఏంటి, ఈల్డ్ పాయింట్ స్ట్రెస్, అండ్ పర్మిసిబుల్ స్ట్రెస్ ఏంటి, అలౌబుల్ స్ట్రెస్. సో ద ఆన్సర్ హియర్ ఫర్ దిస్ క్వశ్చన్ ఇస్ 3. సిమిలర్గా చూసినట్లయితే సో ఫ్రమ్ ఫిట్స్, సో వీ హ్యావ్ ఏ క్వశ్చన్ హియర్ shrink fit అని అంటే సో రిమెంబర్ దట్ shrink అయినప్పుడు మనకి ఎలాంటి ఫిట్ వస్తుందని అంటే ఇట్ ఈస్ కంప్లీట్లీ టైట్ ఫిట్, సో విచ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ఇంటర్ఫరెన్స్ ఫిట్. ఏ గోస్ విత్ 2. అండ్ పుష్ ఫిట్ అంటే మనం పుష్ చేస్తే ఫిట్ అవుతుంది కాబట్టి అంటే అక్కడ కొంత పోర్షన్ ఆఫ్ టైట్నెస్ వస్తుంది కాబట్టి వీ కెన్ అస్యూమ్ దట్ దిస్ ఈజ్ ట్రాన్సిషన్ ఫిట్. సో దిస్ ఈస్ interference, this is transition. Driving fit is also interference fit, sliding fit is
clearance fit. So the answer is 2, 3, 2, 1. 2, 3, 2, 1, which is nothing but 2. Answer here is 2. So here, these are the questions that we have from this particular topic. And then let's see some questions from theory, IM and OR. IM and OR నుంచి కొన్ని questions చూద్దామండి. Let's see some questions. So there are 4 questions which we have got from IM and OR. So let's see the solutions, answers for these 4 questions that we have got. Okay. So here he gave given time. So given that E is earnings and R is rate per hour, T is given as time worked in hours, S is standard time on the basis of data in hours. So rho 1 wage incentive plan equation. ఇక్కడ ఏంటంటే డైరెక్ట్ స్టాండర్డ్ ఈక్వేషన్ అడుగుతున్నారండి. సో హియర్ వీ నో దట్ ద ఈక్వేషన్ హియర్ ఇస్ E is equal to RT plus S minus T by S into RT. So we can directly mark this here and then we can proceed further. So దీనికి ఆన్సర్ ఏంటండి ఇక్కడ? The answer here is 4. So again, one more question, one more standard question here. Standard equation ఇచ్చేసారు. ఈ ఈక్వేషన్లో వీళ్ళు ఏమడుగుతున్నారంటే L అంటే ఏంటి అని అడుగుతున్నారు. We know that L represents salvage value here. L represents salvage value. Okay. So proceeding further, which of the following plans ensures minimum wage to workers and bonus based on fixed percentage of time saved? So here we also know that from all these options, so HALSE plan will be will be giving a minimum wage to workers. Okay. Now on the basis of fixed percentage. So here remember that minimum wage to workers and bonus based on fixed percentage. Fixed percentage anedi we need to underline here. It is based on HALSE plan. Okay, keep this point in mind. Now here the last and final question that we have got. So let's see this question. Standard time is obtained. From normal time by adding the policy allowance and. So here we know that for this question, so policy allowance and personal fatigue and delay allowances. So here the answer for this question is 1. So these are the answers that we have got for various questions from this subject. Okay, ante ee subject e kaadu, I hope so. Ante you might have tallied, verified the solutions and answers that you have got. Ante mee answers nee answers to verify chesi, so you might have concluded that you might be getting these many marks. So I wish so మీ అందరికి మంచి మార్కులు రావాలని కోరుకుంటున్నాము. From our side, so we are wishing you all the very best. So let's meet soon. So with your success. Take care. Bye bye.